Honorable Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Excellencies, Honorable President of the Court of Cassation, Generals, Rectors, Directors of the institutions and board members and press members, distinguished guests. We would like to welcome you all to our post-pandemic international system, the first annual diplomatic dinner organized by the Institute of Strategic Thinking in collaboration with the Embassy of Azerbaijan. I would like to invite Muhammed Savaş Kafkasyalı, President of the Institute of Strategic Thinking, to deliver his welcoming speech to the floor. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Yargıtay Başkanımız, Ekselansları, büyükelçilerimiz, rektör hocalarımız ve kurumların çok kıymetli başkanları, temsilcileri ve medyanın temsilcileri, hepiniz evvela hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün insanoğlu içinden geçtiği zamanın çoğunlukla adını koyuyor. Biz de şu anda zamanın içinden geçerken adını salgın dönemi, pandemi dönemi diye koyduğumuz bir süreç içerisindeyiz. Bir düşünce kuruluşu olarak Stratejik Düşünce Enstitüsü bu sürecin sonrasında dünya nasıl bir hal alacak ve uluslararası sistem bundan sonra bu süreçten nasıl etkilenecek veya bu süreçten sonra sistem nasıl yoluna devam edecek, bunu düşünelim istedik. Böylesine bir mevzuyu düşünmek için elbette ki en uygun bütün ülkelerin büyükelçileriyle, temsilcileriyle birlikte düşünelim istedik. Biz bu programı yıllık diplomatik yemek programını birincisi olduğu için iki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan Devleti ile birlikte, Azerbaycan Büyükelçiliği ile birlikte tertip ettik. Bundan sonra da inşallah her yıl bu çerçevede programlarımız devam edecek. Ümit ediyorum ki bu programda çok kıymetli düşünceler, değerlendirmeler olacak. Biz uluslararası sistemi masaya yatıralım ve üzerine düşünelim, konuşalım. Fikirlerinizi alalım, çok kıymetli fikirlerinizi ve biz o fikirler doğrultusunda bundan sonra yola devam edelim. Onlar üzerine çalışmalar yapalım istiyoruz. Bunu aynı zamanda vesile kılarak kendimiz bu hususta ne düşünüyoruz, bunu da sizlere takdim edelim istedik. Bundan sonraki toplantılarda da bu aynı zamanda bir örnek, bir numune olsun istiyoruz. Ümit ediyorum ki çok başarılı ve verimli bir toplantı olur. Bu açılış toplantısından kısmından sonra biz ikinci bölümde büyükelçilerin değerlendirmelerini alacağız ve ondan sonra da soru cevap bölümümüz olacak. Yemekten önce, sonrasında da yemeğimiz olacak. Evet, uluslararası sistem bundan sonra nasıl bir hal alacak toplantısına bugün sabah itibariyle yaklaşık 70 idi fakat şu an 60 civarında büyükelçimiz salonda bizlerle birlikte. Bu çok kıymetli bir toplantı bu sebeple. Ben tekrar hepinize katılımlarınız, teşrifleriniz için çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum efendim. We're extending our thanks to the President. I would like to invite His Excellencies Hazar Ibrahim, Ambassador of Azerbaijan, to deliver his welcoming speech to the floor. Maskesiz daha kolay. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı, Sayın Yargıtay Başkanım, çok değerli meslektaşlarım, büyükelçiler, çok değerli rektörlerim, komutanlarım, kurum başkanları, basın mensupları. Herkesi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Genelde bugün biz Bakü'de Avrupa Kupası'nda Türkiye milli takımını
onun için ev sahipliği yapmalıydık. Ancak maalesef, belki de maalesef değil, bugün biz burada salgından sonra uluslararası sistemi tartışacağız. Ve ben bunun için Stratejik Düşünce Enstitüsü'ne çok teşekkür etmek isterdim. Ve bizim desteğimiz de tabii Sayın Başkanımız söylediği gibi tek millet iki devlet olduğu içindir. Futbol daha zevkli olabilir ama sağlık daha önemli. Ve uluslararası sistemin tartışmalısı da çok önemlidir. Ki biz insanlarımızı, cemiyetimizi, devletlerimizi sağlıklı tutak. Ama tabii bir kusurumuz var. Milli takımımızı Bakü'de salamlayabilmedik. Ama inşallah orada takımımızın galibiyetinden sonra ikram edeceği yemekleri bugün bu konferanstan sonra sizlere ikram ederek herkese çok başarılı konferanslar diliyorum. Çok teşekkürler. We're thanking to His Excellency. I would like to invite Professor Dr. Mustafa Şentop, Honorable Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, to deliver his welcoming speech to the stage. Değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen yılın son günlerinde Çin'de ortaya çıktığı tespit edilen ve bugün artık bütün dünyamızı etkisi altına almış bulunan bir virüs sebebiyle tespit edilebildiği kadarıyla geçtiğimiz 7 ay içerisinde her kıtadan, her ırktan, her dilden, her dinden, her renkten 10 milyonu aşkın kişi enfekte oldu ve 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu salgın insanlar arasında fark gözetmediğine göre derdimiz de bir, acımız da bir. O halde yaraları birlikte sarmak, çözümü de birlikte bulmak mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle sizlerin nezdinde bu salgından etkilenen bütün halklara başsağlığı ve hastalara acil şifalar diliyorum. Virüsle mücadele için en ön safta görevlerini fedakarca yapan bütün sağlık çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Ümit ederim ki aşı ve ilaç çalışmaları en kısa zamanda başarılı sonuçlara ulaşır. Yüce Allah'tan bütün insanlığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Böyle bir noktada uluslararası sistemin tartışılmasına vesile olacak bir zemini oluşturan Stratejik Düşünce Enstitüsü'ne Başkan Sayın Kafkasyalı'nın şahsında ve katkı veren Azerbaycan Büyükelçimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, her ne kadar bugüne kadar böyle bir salgını bizzat yaşamamış olsak da insanlık tarihi bizlere önemli tecrübeler aktarıyor. Daha evvel yüzlerce yıl sürmüş olan veba salgınlarının tarihi nasıl yoğurduğunu biliyoruz. Bu sayede süreçleri nasıl yönetebileceğimiz konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Hali hazırda salgının tepe noktasına ulaşmadığını veya ne zaman son bulacağını şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak şurası açıktır ki koronavirüs salgını bundan böyle hayatın her alanında az veya çok etkilerini göstermeye devam edecektir. Salgının psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alanda etkilerini önümüzdeki dönemde de yaşamaya devam edeceğiz. Daha önce benzerini yaşamadığımız bir zaman dilimindeyiz. Lakin mevcut durumu kontrolden tamamen çıkmış bir kriz, tarihi kökten değiştirecek bir dönüm noktası olarak görenlerden değilim. Suyun akışı ancak siz dümen tutmayı bilmezseniz sizi kendi istediği yere götürür. Aksini savunmak, bütün bir insanlığın tarihi birikimini hiçe saymak, bugün yaşadığımız dünyayı köksüz ve tesadüfi bir terakki ile itham etmek demektir. Ancak gelişmenin, dönüşmenin ve olgunlaşmanın da kaçınılmaz olduğunun bilincinde olmalıyız.
Biz karşı karşıya olduğumuz vaka ve bu vakanın etkilerini aklı selim ve sabırla yönetme kabiliyeti ve iradesine sahibiz. Salgın sonrası radikal değişiklikler beklemesem de pek tabii uluslararası ilişkiler ortaya çıkan etkilerden tamamen vareste kalamayacaktır. Korona salgınının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağına dair tartışmalar her mecrada devam ediyor. Bu tartışmalarda terazinin bir kefesinde korumacı ve güçlü ulus devlet koyulurken, diğer kefeye güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslararası örgütler anlayışı yerleştiriliyor. Bazıları birinin, bazıları da diğerinin ağır bastığını savunuyorlar. Bir tarafta salgının başlangıcından itibaren esas görevlerinden biri bu tür salgın süreçlerini yönetmek olan Dünya Sağlık Örgütü'ne yöneltilen eleştiriler var. Avrupa Birliği üyeleri arasında yaşanan çekişmeler ve varoluş gayesine aykırı olarak tekrar yükselen sınırlar var. Dünyanın en gelişmiş ve zengin addedilen ülkeleri arasında yaşanan tırnak içinde maske savaşları var. Medeni dediğimiz bir ülkenin bir diğerinin tıbbi malzemelerine korsanvari bir şekilde el koyduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Kendi vatandaşlarına tedavi imkanı sunamayan, yıllardır topladığı sosyal kesintilerin karşılığını veremeyen ve hatta maalesef vatandaşlarının yaşamlarını tercih konusu yapmak zorunda kalan devletlerden bahsediyoruz. Bunları bir devlet adamının başka bir devleti eleştirisi olarak değil, insan olarak duyduğum derin üzüntüyü paylaşmak için dile getiriyorum. Şimdi bütün bunlar dikkate alındığında, uluslararası ve uluslararası örgütlerin yarattığı hayal kırıklıklarını görmemek, vatandaşların vatandaşı oldukları devletin güçlü bir ulus devlet olmasını beklemesini ve talep etmesini anlayışla karşılamamak mümkün değildir. Doğal olarak siyasiler de bu seslere kulak tıkayamayacaklardır. Malumunuz güçlü ulus devlet, yükselen duvarlar, korumacılık gibi kavramlar salgın öncesinde de rağbet gören, yükselişte olan kavramlardı. Şimdi daha da güçlü bir şekilde dile getirilmektedir. Diğer tarafta ise hiçbir ülkenin her ihtiyacını kendi başına karşılayamadığı ve başka ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bir tedavi ya da aşı üretildiğinde tüm insanlığın bunlara erişimini koordine edecek, başka bir salgın çıktığında bilgi akışını yönetecek uluslararası bir örgütün aslında ne kadar elzem olduğunu da müşahede etmiş olduk. Aşırı korumacı ve güçlü ulus devlet anlayışının uluslararası sistemde yol açabileceği arızaları tahmin edebiliyoruz. Giderek derinleşen ve yayılan bölgesel ve küresel sorunlara ancak güçlü bir çok taraflılık ve işbirliğiyle mukabele edilebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Savaşla ve kanla yazılan uluslararası ilişkiler tarihinin tecrübesi üzerinde şekillenen mevcut örgütlerden bir çırpıda vazgeçilmemesi ve hatta bunların güçlendirilmesi gerektiğinin hepimiz farkındayız. Uluslararası ve uluslararası örgütler sayesinde hayata geçirilen anlaşmaların ve belirlenen norm ve ilkelerin, standartların uluslararası barışa katkıları elbette istenen boyutta değildir. Lakin ıslah edilmeleri şartıyla bu örgütlere ihtiyacımız olduğu da açıktır. İnsanların zor dönemlerde farklı tepkiler gösterdiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Varlığını devam ettirmek, yaşananları en az yarayla atlatmak, tehditleri bertaraf etmek için kendi kabuğuna çekilen ve kendi kendine yetmeye çalışan kişileri görmüşüzdür. Yine mücadelenin meşakkatinden ve kendi sorumluluklarından kaçarak başkalarının iradesine ve insafına sığınanları da biliriz. Toplumlar da zaman zaman insanlara benzeyen tepkiler vermektedir. Fakat bizler olaylara serin kanlı, itidalli, ihtiyatlı ve sabırlı bir şekilde yaklaşmakla mükellefiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz kendimizi suyun akışına bırakamayız. Bu süreci aklı selim ile yönetmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada altını çizmek isterim ki güçlü ulus devlet ile güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslararası örgütler bazılarının zannettiğinin aksine birbirinin ikamesi değil, bilakis mütemmim cüzleridir. Birini diğerine tercih etmemiz gerekmiyor.
Birini savunurken diğerini bir kenara bırakamayız. Yaşananlardan derslerimizi çıkarmak, her iki alanda da eksiklerimizi gidermek ve çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Biz Türkiye olarak her zaman bu anlayış içerisinde hareket ettik. Bir yandan milletinin hadimi, kendisine sığınanların hamisi, güçlü bir devlet inşası için çalışırken, diğer taraftan başka devletlerle ikili ilişkilerimizi geliştirmek, uluslararası örgütleri güçlendirmek için de gayret gösterdik. Ellerimizdeki terazinin dengesini kurmanın yollarını aradık. Daha önce de birçok konuşmamda uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesinin zaruretine, uluslararası örgütlerin bir kısmının özellikle de Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzakta olduğuna dikkat çekmiştim. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumu dünya beşten büyüktür itirazıyla ifade etmiş ve bu itiraz haklı bir yankı da uyandırmıştır. Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum, uluslararası siyasetin ve küresel meselelerin ele alınmasında mevcut örgütlerin dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürülmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış, kaygılarımızın ve çağrılarımızın haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında bir reforma ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu vesileyle eski Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek, kendisini destekleyen bütün ülkelere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli ve çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Bozkır'ın bahsettiğim reform taleplerinin yükseldiği bir dönemde başkanlığa seçilmiş olmasının büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde uluslararası örgütler sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara sırtımızı dönmeden, herkesin adalet, barış, huzur ve refah içinde yaşayabilmesi gayesiyle ve en önemlisi merkeze insanı alacak şekilde uluslararası sistemi tekrar ele alıp değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Uluslararası örgütleri temsilde çoğulculuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tanzim ederek dinamik ve hakiki kurumlara dönüştürmeliyiz. Dünyayı her birimiz için yaşanır kılabilmek ancak bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya kurmaktan geçiyor. Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmiştir. Sarahaten gördük ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalığı, her birimizin ülkesindeki başka bir insanın aynı hastalığa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde eğer başka bir ülkede barış yoksa, asgari insani şartlarda hayat sürmek mümkün değilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakamazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz. Değerli misafirler, biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye hem güçlü bir ülkedir hem de uluslararası sistemin etkili bir paydaşıdır. Türkiye bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor. Hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan görüntüleri, üst üste yığılan cenaze fotoğrafları, iş yükünün altında yıkılıp kalan sağlık personeli manzaralarıyla hamdolsun karşılaşmadık. Hiçbir insanımız tedavi lüzumu hasıl olduğunda acaba param yeter mi diye düşünmek zorunda kalmadı. Her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden en hızlı, en kapsamlı ve ücretsiz şekilde faydalanma imkanı buldu. Güçlü sağlık altyapısının yanında vatandaşlarımıza sunulan kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle zor bir sınavı başarıyla verdik. Bu başarı da Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son yıllarda kat ettiği mesafenin değeri çok büyüktür. Dünyanın birçok ülkesinde sistem zayıfı değil güçlüyü, yoksulu değil zengini, çoğunluğu değil bir avuç azınlığı koruma üzere kurgulanmış durumda.
toplumun çeperinde yer alan, ekonomik bakımdan yeterli güce sahip olmayan insanlar bu tarz kriz durumlarında kaderlerine terk ediliyorlar. Ancak bu kabul edilemez. İnsanın değeri cüzdanının kalınlığıyla ve banka hesabındaki miktarlarla ölçülemez. Bu nedenle Türkiye olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle vatandaşlarımıza ve bize sığınanlara karşı güçlü ülke olmanın gereklerini yerine getirirken, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla ayrım yapmaksızın bütün insanlığa omuz vermeye çalıştık. Bu zorlu süreçte pek çok ülkeye dostluk elimizi uzattık. Yakın coğrafyamızdan okyanus ötesine kadar 125 ülkeyle kaynaklarımızı paylaştık. Tarihimizin en büyük tahliye operasyonlarından birine imza atarak yaklaşık 131 ülkeden 80 bini aşkın vatandaşımızın ülkemize geri dönüşünü sağladık. Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, 90 ülkeden 36 bini aşkın başka ülke vatandaşının da güvenli bir şekilde tahliye olmalarına, ailelerine kavuşmalarına destek verdik. Henüz dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz. Ancak dünyanın en cömert ülkesi olmakla gurur duyuyoruz. Bizim devlet geleneğimizde insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi temel esaslardandır. Küresel dünyada ve son salgın tecrübesinden sonra bu sözü insanı yaşat ki devlet ve dünya yaşasın olarak genişlettiğimizi belirtmek isterim. Bu süreçte Türkiye olarak uluslararası örgütlerle de işbirliğini sürdürdük. Hatta uluslararası örgütlerin kapasitelerinin insani gayretler için nasıl kullanılabileceğinin örneklerini gösterdik. NATO çerçevesinde askeri uçuşların tek sefer numarası kullanarak operasyonlarında vakit kaybetmemesi imkanından faydalanarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığa tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası gönderdik. Burada altını çizeceğim husus, bu operasyonla tek sefer numarası uygulaması ilk kez kullanılmış oldu. Kısacası sadece işbirliği yapmıyor, uluslararası örgütleri daha aktif hale getirecek girişimlerde de bulunmaktan asla geri durmuyoruz. Zira güçlü uluslararası örgütlere bütün dünyanın ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. İşte tüm bunları yaparken ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var diyerek insanlığa da umut aşılamış olduk. Değerli misafirler, katılımcılar, hülasa salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor. Bu bağlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilişkileri ve nihayetinde bu temelde oluşturulacak devletler arası ilişkileri sağlıklı bir şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem inşa etmek zorundayız. İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir. Bu salgın tecrübesinin ardından dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır. Fakat Türkiye yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır. Bu denli emin olmamızın iki esaslı sebebi vardır. Evvela dünya artık bu çarpık ve adaletsiz düzenle daha fazla idare edilemez. İkinci olarak da Türkiye büyük ve diri bir hamle olarak insanlığın ufkunda parlamaktadır. Türkiye birçok ülkenin aciz içine düştüğü bu son dönemde hastalıkla mücadelede gösterdiği üstün performansı, devlet ve milletiyle el ele sergilediği güçlü duruşu ve bütün dünyaya karşı gösterdiği kucaklayıcı empati tavrıyla bu iddiasını ispatlamıştır. Türkiye, bütün diplomasi masalarında her sorunda ve krizde çözüme katkısı aranan bir aktör olarak bulunmaya devam edecektir. Hepinizi en samimi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. We extend our thanks to Honorable Speaker of the Embassy. Now we would like to start the second part of the program, the diplomatic session. So we're going to have a little break. Düzenleme için küçük bir ara vereceğiz.
and moderation. Yes. Excellencies, in the second part of our program, we'll talk on post-pandemic international system. It will be a diplomatic session. I would like to first present the problem and international system, and then I will invite ambassadors for getting information from them, and at the end we'll have some questions and also answers. Bu programımızın ikinci kısmında diplomatik oturum başlığı altında sorun ve uluslararası sistem başlıklı bir sunum yapmak istiyorum müsaadenizle enstitümüz adına. Biz içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde, salgın sürecinde birçok meselenin yeniden düşünüldüğü ve bunların içinde belki de en ön planda uluslararası sistemin düşünüldüğü kanaatindeyiz. Böylesine bir düşünme vesilesi süreçten geçerken biz uluslararası sisteme ilişkin neler düşündüğümüzü sizlerle paylaşmak isteriz. Bu çerçevede sorun ve uluslararası sistem başlığı altında bir şeyler söylemeye gayret edeyim müsaadenizle. Efendim, bugün uluslararası sistem ele alındığında bütün literatürde iki tür sorundan bahsedilir ve bu iki tür sorun ele alınır. Bunlar üzerine ciddi incelemeler, araştırmalar, akademik değerlendirmeler yapılır. Bunlardan birincisi uluslararası sorunlar, international problems or international issues. Modern uluslararası sistemin işleyişi sırasında ortaya çıkan ve sistemin işleyişine uymadığı için adına sorun denen, çözümünün sisteme uygun hale getirmek olduğu kabul edilen durumlar. Uluslararası sistemin sorun çözüm tanımlaması ya da kabulü çerçevesindeki sorunlar. İkincisi ise sistemik sorunlar diye adlandırılan systemic problems. Bu ise uluslararası sistemin işleyişinin ürettiği ya da sistemin işleyişinde ortaya çıkan sorunlardır. Biz bunlara ilaveten bir üçüncü durumdan bahsedip bu durumun incelenmesini ve üzerinde düşünülmesini gerekli görüyoruz. Mevcut literatürde bu üçüncü tür sorun üzerine herhangi bir inceleme olmadığı gibi sorun olarak dahi kabul edilmemektedir. İşte bu üçüncü tür sorunun uluslararası sistem, yani yapısı ve işleyişi itibariyle modern uluslararası sistemin bizatihi kendisinin sorun olduğu şeklinde ifade ediyoruz. Bir sorun olarak uluslararası sistem. Uluslararası sistemin işleyişi sırasında ortaya çıkan ve sistemin işleyişine uymayan durumlar, sistemin işleyişi bakımından elbette sorun olarak görülmektedir. Sistemin işleyişindeki aksaklık olduğu için sorun zaten tam da bu durumdur. Uluslararası sistem için aksaklık olması ise uluslararası sorun adını almasına yol açmaktadır. Bugün bütün dünyada üzerine sayısı belirlenemeyecek kadar çalışma ve inceleme yapılan, üniversitelerde uluslararası sorunlar adı altında ders olarak okutulan, bazı devletlerin uluslararası olduğunu ileri sürdüğü, diğer bazı devletlerin hayır bu uluslararası değil bizim kendi iç sorunumuzdur diye adlandırmaya gayret ettiği sorun türü. Uluslararası sorunların en önemli özelliği sorun olma vasfını uluslararası sistemin işleyişine uyumsuzluğu veya onu aksatması sebebiyle alması ve modern uluslararası sistemin işleyişine uyumlu hale getirilerek çözüleceği kabulüyle ele alınmasıdır. Neden sorun olduğu ve nasıl çözüleceği konusunda tartışmanın dahi yapılamadığı, sadece sorunun taraflarının hatalarının ve yükümlülüklerinin tartışıldığı sorunlardır. Hatta bu uluslararası sorunlara uluslararası adının verilebilmesi de bizatihi uluslararası sistemin tekeli altındadır. Sistemik sorunlar,
uluslararası sistemin işleyişinin farklı fonksiyonlarını üstlenmiş kollarından herhangi birinde ya da sistemin işleyiş tarzında ortaya çıkan aksaklıklardır. Dünya çapında yaşanan bir ekonomik kriz sebebiyle kapitalist ekonomik sistemin işleyişinin aksadığı düşüncesi veya iki kutuplu bir yapıdan tek kutuplu yapıya geçiş olduğu düşüncesiyle sistemin işleyiş tarzında ortaya çıkan aksaklıklar sistemik sorunlardır. Malumunuz şu anda içinden geçtiğimiz süreçte uluslararası sistemin bir temsilcisi olan bir birimden artık bahsedemediğimizi, dolayısıyla artık temsilin birden çok olduğu veya adına çok kutuplu dediğimiz bir sürece doğru geçişin söylendiği malumunuzdur. Uluslararası sorunlar ve sistemik sorunlar, modern uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi içinde olması, çözüm olarak sistemin işleyişinin devamını sağlamak gerektiği, bu şekilde önlem alınması gerektiği benimsenerek değerlendirilmektedir. Neticede sorun, sistemin işleyişinin ahenginin bozulması ve sistemin işleyişindeki ritim değişikliği sebebiyledir ve sistem dairesi içinde zuhur eder. Çözümü de burada aranır. Sorun, sistemin kendisi olduğunda ise mesele daha karmaşık ve zor olacaktır. Elbette. Modern uluslararası sistem bu sistemde meydana gelen krizleri hatta sorunları kalıcı bir şekilde çözemeyip ertelemek, ötelemek, üstünü örtmek veya geçici tedbirlerle bir süreliğine dindirmek şeklinde ancak belirdiği için yetersizliğini, kifayetsizliğini göstermiştir. Evvela sistemin yetersizliği, sistemin işleyişini devam ettiremediği için sorundur. Zira sistemin işleyişinde aksaklığa sebep olmaktadır. Diğer taraftan sorun diye nitelenen durumun sorunsuz işleyen bir sistemde ortaya çıkması beklenir, gerekir. Oysa sorunsuz işleyen bir sistem olmadığı için bunun kendi işleyişinde ortaya çıkan bir sorundan bahsedemeyiz. Sorun bizatihi bu işleyişin kendisidir. Uluslararası sistem zaten işleyen bir sistemi değiştirmek, kontrol etmek, engellemek maksadıyla kurulmuş ve bu sebeple bizatihi kendisi sorun üreten bir sistem olmuş, sorunsuz işleyen bir sistemin bozulmasının müsebbibi çeşitli sorunların da kökeni haline gelmiştir. Dolayısıyla uluslararası sistem dairesi içinde beliren ve sorun olarak adlandırılan durumlara onu sorun olarak niteleyen sistem dairesinden bakmak yerine bu fasit daireden çıkıp geniş bir pencereden ve bütün olarak değerlendirmek, tetkik etmek gerekir. Biz bunu sistemin içinde yer alarak sorunları ve sorunların çözümlerini ele almayı bir kumarhane metaforuyla değerlendirmek istiyoruz. Bir kumarhaneye girmiş, kumarhanede kumar oynayan bir kişi, kumarhanede oyun oynadığı zaman para kaybettiğinde onun için sorun kaybettiği paradır. Kumarda kaybettiği parayı sorun olarak tanımladığı takdirde ise tekrar kumar oynayarak para kazanmayı çözüm olarak değerlendirecektir, görecektir. Oysa sorun onun kumarhanede para kaybetmesi olmadığı gibi çözümü de onun tekrar kumar oynayarak para kazanmaya çalışması olamaz. Zira kazanmak için oynamaya devam etmesi kumar bağımlılığı haline getirecektir ve bu asla bir çözüm olarak değerlendirilemez. Sorun o kişinin kumarhanede olmasıdır. Çünkü kumarhane şartlar ne olursa olsun kimin kazandığından kimin kaybettiğinden farksız, kendisinin kazanmasını esas alan ve o şekilde işleyen bir sistem, mekanizmadır. Çözüm perspektifinden uluslararası sisteme baktığımız takdirde yine bir diğer benzetmeyle, metaforla müsaadenizle ben izah etmeye çalışayım. Sorunun çözümünü nasıl ele alabiliriz? Eğer uluslararası sistemin sorun olduğunu düşünüp bunun nasıl çözüleceğini ele alıyorsak, o zaman biz bir hapishanedeki mahkumiyeti ele alabiliriz, oradan izah edebiliriz diye düşünüyorum. Bugün bütün dünyanın içinde olduğu bir mahkumiyetten söz edebiliriz. Dünya bir hapishanede ve bir mahkumiyet altında. Bunun bireysel olduğunu da söyleyebiliriz, dünya ölçeğinde de olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir mahkumiyet söz konusu ise, öncelikle o sınırlılığın, mahkumiyetin içinde olmanın nitelikleri ve
bu sınırlılık içinde sahip olunan imkanların neler olduğu, mahkum edenin mahkuma nasıl davrandığı, mahkumiyetin nasıl bir sistem içinde işlediğine bakılır ve değerlendirilir. Bu değerlendirmenin neticesinde iki ihtimal ortaya çıkar. Birincisi, mahkum olan kişi bu mahkumiyetin yapısı ve işleyişi olumsuz değil ve mahkum olanlara zarar verici nitelikte değildir diyebilir. Mahkumiyetten razıdır, mahkum olduğu durumdan memnundur ve bunun bir sorun olduğunu düşünmez. Bu durumda yapacak zaten bir şey yok, zira sorun da yok. İkincisi ise bu mahkumiyetin yapısı ve işleyişi olumsuz niteliktedir ve mahkum olana zarar vermektedir diye değerlendirilir. İşte böylesine bir durumda yine iki ihtimal ortaya çıkar. Bu iki ihtimalden birincisi, mahkumiyetin içinde kalıp bu sistemin sağlayabileceği bir takım imtiyazları elde ederek mümkün mertebe daha iyi şartlarda yaşamaya çalışmak. Mahkumiyeti benimsemiş, bu mahkumiyetten memnun olmasa bile bunu mecbur görerek, kurtulma şansı olmadığını değerlendirerek imtiyazlar elde etmeye çalışır. İşte belli imtiyazlar elde etmeye çalışmak ise evvela sistemi anlamamaktan ötürüdür. Sistemin yapısını ve işleyişini anlayan, bu sistemin işleyişinin sorun olduğu hükmünü verir ve çözüm arar. Sistemin işleyişi dahilinde bir imtiyaz arayışı o sistemi daha da güçlendirir. İmtiyaz elde etmek, mahkumiyeti engellemek ya da azaltmak yerine daha da artırır. Yani mahkumiyeti bağımlılığa dönüştürür. İmtiyaz sisteme bütünüyle entegre eder ve sistemin sorun olduğu hükmü bu vakitten sonra verilemez artık. İkinci olarak da hem sistemi hem de mahkumiyeti meşrulaştırır ki bu çok mühim bir şey. Sistemin mahkumiyetini ve kendi mahkum oluşunu meşrulaştırmak artık son noktadır. Yapacak bir şey kalmaz. Evet, sistemin sorun olduğu hükmü verilmiş olsa dahi şayet bu sistemden kurtulmak ya da sorunu çözmek için sistemle mücadele etmek yerine sistemin içinde yer alarak onu düzeltmeye çalışmak iki sebeple yine yanlış olacaktır. Yani bazıları içinde bulunduğu mahkumiyeti şöyle değerlendirir: ben bu mahkumiyetin içinde önemli bir mevki elde edeyim, pozisyonum ilerilerde iyi bir yerlerde olsun, ben kendim bunun içinde düzenlemeler yapabilirim, bu gidişatı düzenleyebilirim şeklinde bu gündelik hayatta çok karşılaştığımız bir husus. Hem bireysel hem toplumsal hem de aslında uluslararası ölçekte. Sistemin kendisinin sorun olması ıslahın olamayacağı, ıslah edilemeyeceği anlamına gelir. Zira sorun sistemin işleyişinde ortaya çıkan bir aksaklık değil, sistemin kendisidir. Sorun sistemin işleyişinde ortaya çıkan bir aksaklık olsa, aksaklık giderilir ve sistem ıslah edilir. Oysa sistemin kendi sorun olduğunda ancak yeni bir sistem kurmak gerekir. Sistemin içinden ıslaha girişmek maksadıyla sistemin işleyişinde daha etkili ve yetkili bir yer elde etmeye çalışmak, her halükarda sistemin işleyişinde imtiyaz elde etmeye gayret etmek anlamına gelecektir. Bu da sistemin işleyişine daha fazla dahil olmak ve hem onu meşrulaştırmak hem de kurtulma imkanını ortadan kaldırmak sonucunu doğurur. Evet, ikinci ihtimal ise bu mahkumiyetin kesinlikle kabul edilemez olduğu düşüncesiyle mutlaka kurtulmanın yolunu aramak. Bu durumda ise hapishaneden yahut mahkumiyetten kurtulabilmek için yapılması gereken iki iş vardır. Birincisi, mahkum olunan yapının işleyişini bütün olarak tamamıyla öğrenmek, anlamak ve bilmek. Bu mahkum eden sistem nasıl işliyor diye. İkincisi de bu sistemin işleyişinden kurtulabilmek için yapılması gerekenleri ve nasıl yapılacağını belirlemek. Modern uluslararası sistem, kendi yapısına dayanarak işleyen ve bu işleyişiyle var olan, yanlışı, sorunu kendi kıstaslarıyla belirleyen, fakat asla kainatın takdir edilmiş deveranına uymayan, bu sebeple de her geçen gün adaletten biraz daha uzaklaşan, zulüm üstüne zulüm üreten bir sistemdir. Bugün dünyanın çeşitli sorunlarının olduğundan bahsetmek doğru olmaz. Sorun tektir ve zulümdür. Zulmün çaresi ise adalettir. Maalesef uluslararası sistemin
kendi işleyişiyle zulmünü ortadan kaldırıp adaleti tesis etmesi beklenemeyecektir. Netice olarak şunu söylemek isteriz. Adalet kesinlikle bir ütopya değildir. Ve adalet imkansız değildir. Biz bu programı adaletin bir ütopya olmadığını, adaletin imkansız olmadığını, sadece irade göstermek gerektiğini ve gayret edilmesi gerektiğini, adaletin mutlaka tesis edilmesi ve sürdürülmesi gerektiğini düşündüğümüzü ve bunun bir beyanı, bu iradenin beyanı olarak görülmesi ümidiyle tertip ettik. Lütfen bizim düşüncelerimizi bu şekilde ele alınız. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. And now, I would like to invite His Excellency Hazar Ibrahim for his speech. Please. It's quite complicated to take, Yes. all the stuff. Thank you very much, Chairman. Dear colleagues, I'll try to be rather short because of the fact that we are well behind the schedule. And I won't open the secret saying that COVID-19 has changed dramatically all dynamics of our life. As a diplomat, as ambassador of Azerbaijan here, I have a rather different or maybe more sophisticated agenda than many of you, given the nature of relations between two brotherly nations. And I have tens of thousands of Azerbaijani citizens. And within this 3.5 months here, and even before, after Elazığ earthquake actually, I have acted here more like the employee of the Ministry of Emergency, like the member of municipality, like a parent to the students of where I have around 22,000 here. So I did everything but classic diplomatic work. This is a new reality for us, and this pandemic is changing everything, how we act, how we behave. And continuing this way, it will be very difficult to adjust to our life before. What it has also changed, how nationally we had to react to these very unexpected circumstances. My nation, of course, was not the exception. We also faced this challenge. We also had the choice, like many, to lock down or to stay open. We kind of bandwagoned and we decided to lock down. It paid off really well, first, in the beginning. We had very few cases, and when we opened up, we had a lot of cases, like in many other countries, so no surprise. But what we realized, in fact, was that as you, Mr. Chairman, and also Chairman of the Majlis mentioned here, we cannot act alone. Not a single nation, especially like mine, a small nation, cannot act alone. And there was a deliberate decision by our government, by President of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, to cooperate as close as possible with the international community, with organizations. Obvious one is World Health Organization, and we had immediately strong cooperation with countries like Turkey, not only in terms of expertise and equipment we purchased from Turkey, but also in terms of sharing experience, because nobody knew what was happening, and the more we're going on, the more expertise we could share with each other. At the same time, we believe that even as a small nation, given the hats we have, diplomatic hats we have, we could have our contribution internationally. And Azerbaijan this year is chairing two major organizations. One is Turkey Council, another one is Non-Aligned Movement. And with the initiative of President Ilham Aliyev, two video conference summits took place dedicated specifically how to tackle COVID-19. And also President Aliyev initiated a special session of UN General Assembly. And I thank all the nations who supported us in that. And I hope that discussions during this special session will allow us also to move forward and to think
I cannot go into the details like you. I'm not an academician, at least I'm not right now. But where we sail will very much depend on what we will debate about. And it's very important that we'll all come together and ask the right questions. Where we're going, nobody knows exactly. Nobody in this room, nobody in this world, I believe. Not a big nation, not a small nation. But I think the most important thing from my perspective is to ask the right questions. And for me, there are two things. The first, the very important question is, we should not ask who is going to lead. And Chairman of Majlis also mentioned about that. And you, in your very academic presentation, if we're looking for the justice, if we're looking from diplomatic perspective, effective solution to this curse we're having, it's not the question of who is leading, but how we're tackling this challenge. And how means that we have WHO, we have international institutions, we have multilateralism, and we have to use as much as possible all the tools we have. Finally, it's very important that international law should be the only framework within which we should forge our efforts and create the better solutions to tackle this issue. And the second thing, I think we are quite overlooking, unfortunately, we have to expect the unexpected. Today we're having pandemic, tomorrow it can be something digital. We are living in a digital world. Nobody in January or in December, if told me, as I mentioned during my greetings, we're expecting, I had to be in Baku now watching football. Nobody expected that. Chairman of the Majlis had to be in Baku right now. But everything has changed. And tomorrow our challenges could be different. Not in the area of healthcare, not in digital area even, in some other areas. And we have to be prepared. And to be prepared, we have to talk. And if we talk, it should not be only talkings among the very few and among the very big. I'm sorry to say that. We should all be involved in order to find the right and, as you said, just solution to these issues. Thank you very much. I hope I was quite short. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. And now I'd like to invite His Excellency Murat Ajabi, Ambassador of Algeria. Thank you very much. Mr. President, allow me to try and do something I have never done before today, and that is to try to give my presentation in your beautiful language. Excellent, excellent. Thank you. Please. Obviously, I will beg your indulgence. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, Sayın Büyükelçiler ve Uluslararası Kuruluş temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Sayın Başkan, geçen yüzyılın 50'li yıllarının başından itibaren ilk defa Cezayirli büyük düşünür Malik bin Nebi tarafından telaffuz edilen küreselleşme sözcüğü ve daha sonradan Kanadalı filozof Herbert Marshall McLuhan tarafından kullanılan küresel köy ifadeleri hiç hız kesmeden kaçınılmaz bir gerçeklik olgusuna dönüşmeye devam etti. Bugün dünya daha önce hiç olmadığı kadar yekpare
bir yapıya dönüşmüşken, Covid-19 pandemisi hayatın bu gerçeğini bir kez daha doğrulamış oldu. Dünya, tüm toplumları ve ekonomileri derinden etkileyen daha önce hiç görülmemiş küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıya. Bu da bizi yakından ilgilendiren önemli bir konu. Bu pandemi şüphesiz yer kürede büyük bir belirsizlik ve telaşa yol açtı. Ama aynı zamanda tüm dünyayı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde birlikte olmaya mecbur kıldı. Bu pandeminin birçok düzeyde olumsuz etkileri oldu. Özellikle de halen keskin bir düşüşün öznesi olan dünya ekonomisinde. Bu etkinin kapsamı henüz tam olarak değerlendirilmedi. Cezayir ve Türkiye gibi birçok ülke, hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu soruların çözüme kavuşturulması için daha uygun, küresel sürdürülebilir işbirliği sağlanması yönünde kararlılıklarını gösterdiler. Dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bu kriz aslında bize başka bir hatırlatmada bulunuyor. Küresel zorluklar küresel yardımlaşmayı gerekli kılıyor. Bugün bu yeni zorluklar tüm devletler için, özellikle de büyük, orta ve yükselen güçler için yeni bir fırsat penceresi olarak görülebilir. Bu fırsat, gücü yansıtmak veya etkilemek için değil, daha ziyade bölgesel ve küresel sahnede empati ve dayanışmayı genişletmek içindir. Sayın Başkan, Cezayir önceden olduğu gibi şimdi de uluslararası işbirliğin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisidir. Cezayir, birlikten kuvvet doğar ilkesine inanmaktadır. Uluslararası ve bölgesel kuruluşların belirleyici rolüne ve çok taraflı diplomasinin kuruluşların belirleyici ve çok taraflı diplomasinin erdemlerine inanmaktadır. Birleşmiş Milletler 2. Genel Sekreteri Sayın Dag Hammarskjöld'un bir zamanlar ifade ettiği ünlü sözündeki gibi, Birleşmiş Milletler insanlığı cennete götürmek için değil, insanlığı cehennemden korumak için kurulmuştur. Pandeminin ilk göllerinden itibaren Cezayir ileri adımlar atarak başta Mali ve Nijer gibi kardeş komşu ülkelere, devamında da Çin ve İtalya gibi isimlerini sıralayabileceğimiz diğer birkaç dost ülkeye insani yardım ve destekte bulundu. Cezayir ve Etiyopya'nın girişimleriyle Birleşmiş Milletler nezdindeki Afrika grubu büyükelçilerinin
bu yılın Nisan ayı ortasında Covid-19 pandemisine karşı uluslararası dayanışmaya davet eden bir bildiri yayınladığını önemli belirtmek gerekiyor. Dayanışma demişken bu önemli vesileyle pandemi salgını sırasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA aracılığı ile yapılan kardeş halklarımız arasındaki örnek dayanışmadan övgüyle bahsetmek istiyorum. Ayrıca daha dün Cezayir ve Türkiye hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair bir anlaşma imzaladı. Bu cihetle Cezayir ile Türkiye bu zor anlarda ortak çaba ve karşılıklı destek değerlerine ihtişamlı bir betimlemeyle örnek olmuşlardır. Tam da bu durumu teyit eden eski bir atasözünü bir kez daha ifade etmek isterim. Dostlar kara gün içindir. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz çok teşekkür ederim. Thank you very much, Your Excellency. Your Turkish is better than me. Thank you very much. Thank you. Thank you. And now I would like to invite His Excellency Carlos Ricardo Martins Celia, Ambassador of Brazil. Thank you very much. Mr. President of the Court of Cassation, President of the Institute of Strategic Studies, fellow ambassadors, dear colleagues, ladies and gentlemen, as you know, you can see, I'm the ambassador of Brazil, new ambassador of Brazil, Carlos Martins Celia. I arrived here at the end of January, and just after me, the virus also arrived, so I didn't have the pleasure to know most of you. I will try to catch up. We are here. I will try to be very brief and not to bore you, but we're here. We're invited to think about the post-pandemic international system and projections and expectations for a better system, restoration, restructuring, deconstruction, or a totally new system. I think that we have to be very humble. We know very little about this virus. Is there going to be a second wave? We don't know. And we should all remember that the last big pandemia humankind had to face was the Spanish flu, the so-called Spanish flu, at the end of World War I. Now, it was in 1918 that the second wave of the Spanish flu arrived. And the second wave killed more people than World War I. The second wave, the Spanish flu, killed more people than World War I altogether. Now, did the Spanish flu have an impact in restructuring or shaping the post-World War I? No.
had very little impact. What shaped post-World War world was World War I itself and the treaties that followed it. The disastrous Versailles Treaty and a lot of others like the Sèvres Treaty and the Treaty of Lausanne that recognized the modern Turkey founded by Mustafa Kemal Atatürk. So it was not the pandemic that framed the world. Now, before the present crisis of coronavirus, this present crisis, the world was already in a deep change. Scarce 30 years ago, the Berlin Wall fell. The Soviet Union finished in 91. It was a time of Fukuyama's end of history, the creation of the euro, the rise of China, the rise of India. There's no dictatorship in Europe anymore. The BRICS, technological revolution that the world is witnessing, internet, social networks that are changing politics in a way that we didn't imagine. With a telephone, you can access your bank account, you can do whatever, a lot of things, you can contact people for free. A trade war between the two most important economic actors. You know, some week ago, a president of a NATO country said that NATO was experiencing brain death. We can also say, and I can only agree with the President of the National Assembly, that we can say the same thing about the Security Council of the United Nations. It's brain death. And the Security Council and the whole United Nations system was built 75 years ago. Only 51 countries founded the United Nations. And United Nations now has more than 190 countries. So the world changed so much, but not the United Nations system. It does not reflect reality anymore. And we cannot spare a crisis, we cannot waste a crisis. I remember in 2008, during the subprime crisis, I was DCM at the Brazilian embassy in Washington, D.C. This 2008 showed that mechanisms such as the G7, idealized by Valéry Giscard d'Estaing and Helmut Schmidt, 74, 75, to get together 7 the most rich industrialized countries in order to show the way, economically speaking, of the world. It does not reflect reality anymore. It took the 2008 crisis to show that you cannot lead economically the world without inviting China to sit down, India, Brazil. To rethink itself. You cannot leave BRICS aside. COVID, this coronavirus, might accelerate this trend, might be a catalyzer, but not a cause. But in my point of view, we can see some trends that we'll have to live with it in the future. The fact is that when the crisis started, we observed the resurrection of the notion of nation states. When this coronavirus started, we saw every government running for its own solution. It was not a coordinated solution, a global solution for everybody. Everyone had its solution. So the nation states resurged. And this, I think, it's something that we have to pay attention to it. Every government reacted by itself. No country entered multilateral agencies. There's a clear symptom that nation states feel that the multilateral organizations are not corresponding for their needs.
This fact alone shows how the multilateral system needs an aggiornamento, not a destruction or reconstruction, in my point of view, especially because I think one thing is for sure. The world will be more multipolar, not necessarily more multilateral. And this will have grave implications in the system. This current crisis shows that inequality, Warren Buffett, he had that, used to say, when the tide goes down, you see who was swimming naked. And inequality is aggravating this coronavirus crisis. You take the example of Brazil. Who arrived with, how did the virus arrive in Brazil? The virus arrived with upper middle class people who went to spend vacations in Italy, maybe skiing, in the Alps, etc. And they came back with the virus, and they brought the virus to Brazil. Now, we have a very large population, very, very poor, and the virus is spreading very, very, very quickly in this kind of environment. So, and inequality, there are a lot of people who say that inequality may bring the second wave to countries that are wealthier. There will be also a consequence of the pandemic. Some say recovery in V shape, others in U shape, others in L, so a depression. But economists now I think, are explaining that it can be in K shape, meaning even further concentration of wealth, and the poor people would get even poorer. And this could be a disaster. Finally, maybe we'll have to reinvent capitalism, or at least invent a new economic system that will not only be consumer-driven. After this pandemic, we have to think about, climate change, environment. We cannot have 7 billion people with the same consumer pattern as the average United States citizen. The world cannot cope with this. There's no way. So we have to think about that. Mass tourism, those 5,000 passengers cruiser boats arriving in Venice. It's impossible. So we have to try to reinvent, because we cannot tell the Brazilian middle class, or rising middle class, or Chinese or Indian middle class that they cannot consume anymore, that they cannot travel anymore. So we have to be indigenous. We have to think a little bit, but it cannot be only profit-driven. You have to think about the future, and we have to reinvent the future for the well-being, not only of us, but for our children and our grandchildren. So I think I did not bore you too much. Thank you very much, and thank you very much for the possibility. Thank you. Brazil is a great country, but it is out of 5 of UN Security Council. So you see the problems as a systemic problem. So we have to think on it, and you are trying to find different solutions for. But I think it will be inside the system. We'll think, all of us will think on the problems of the system. With you and the other great countries also out of the 5 of UN Security Council. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for inviting me. Now I would like to invite His Excellency Adin Hussein Abdullahi, is a small but very important country, Djibouti.
Please. Thank you very much, sir. Mr. The President of the Court of Cassation, our host, Mr. Mohamed Savash, the Chairman of the Institute of Strategic Thinking in Ankara, Ambassador of Azerbaijan, Mr. Hazar Ibrahim, dear colleagues, ambassadors, good evening. I would like, first of all, to introduce myself. I'm the Ambassador of Djibouti in Turkey and Dean of African Diplomatic Corps. And I would like to just make my contribution about, the topic of today, which is really very important, the post-pandemic international system. I would like to recall, first of all, that just a few days ago, on 26th of June, the world celebrated the 75th anniversary of the United Nations Charter, which has been drafted at the end of the Second World War. On this occasion, Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, spoke about a new world facing a moment of revolt and huge risks. He mentioned issues such as COVID-19, climate change, racial injustice, and growing inequality. The final picture is just we are living in a world in turmoil. So as you know, the brutal outbreak of COVID-19 and the danger it posed to billions of human beings across the world within a short period of time marks definitely the end of an era and the beginning of a new one. And we need to think and define collectively what are going to be the new era, and what kind of system we need to propose. Is it going to be a modification or a real transformation of our global governance, the international security system, and its institutions? That's the question. In our interconnected world today, symbol of digitalization and very impressive medical and technological progress, we have been living in the illusion that we are safe in a world of comfort, far from chaos and far away from conflicts, at least for some of us. But however, the pandemic came up, and it will be probably remembered as the greatest disaster of a magnitude that we have never imagined before since the Second World War. It spread around the world in 2 months. The number of cases and fatalities are just heartbreaking. Today, we have more than 10 million cases and 500,000 deaths. Consequences go beyond the health dimension. The effects are financial and economic, political, social, and cultural as well. We are facing the worst economic decline in modern history since the Second World War. All sectors of local and global economy are affected, with a significant drop of the global supply and production. The GDP of countries with advanced economies probably will decrease from 7 to 9%. The GDP of emerging and developing countries will drop from 3 to 2.6%. And that's going probably to plunge millions of people in extreme poverty. That's a fact. For the first time, humanity is confronted by a common, invisible, and unpredictable enemy. The global and brutal nature of this threat requires a global response. Usually, the definition and hierarchy of threats to international security and the legal instrument or military capabilities designed to deter or deal with those threats are unfortunately not relevant anymore. This approach or this methodology don't address the global challenges the international community is facing today. The world we are living in today is completely different. The stakes are different.
The nature of those threats to international stability and security is different. Those threats are global. Many of them are non-human actors or forces. They have been in front of us for the last 2 decades, but we decided to ignore them or we didn't address them very properly. I'm talking about infectious diseases, climate change, growing inequalities with its predictable effects such as uncontrolled migration, abuse and exploitations, poverty, cyber attacks, terrorism, and in Africa, this list of threats to security and stability should include illegal fishing, tax evasion, and other illicit financial outflow. In conclusion, I would like just to say that it's really essential to revise our approach and our assessment of those new entities maneuvering the stability and the security of the world. It's obvious that our system of global governance, the United Nations and its institutions, must analyze, investigate, and define which are those new menaces jeopardizing the global peace. And we need to build, of course, new strategies, new instruments, and probably a new system, more effective, more fair, and more inclusive, of course. Thank you very much, sir. Thank you, you're welcome. I'd like to invite His Excellency Sanjay Panda, very brand new ambassador from India. President of the Institute of Strategic Thinking, Professor Kafkasyali, Excellencies, colleague ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I thank SD for this opportunity. I'm honored and privileged to address this August gathering, which happens to be my first public engagement since arriving in Ankara and assuming my new assignment. Like the Brazilian ambassador, I have in fact not met any of you so far. In fact, I've just been out of home quarantine for 14 days. The very fact that I had to wait for 2.5 months to reach Ankara from San Francisco, the very fact that I had to move into self-quarantine on arrival to make my colleagues in the embassy comfortable, and the fact that we are here with half our faces covered show that not everything is normal. And we have to accept this and learn to live with this new normal. Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID pandemic is the greatest shock to the global system since the Second World War. The primary impact of the disruption is economic. IMF, World Bank, OECD, ADB, among others, have all predicted a universal slowdown of the world economy in 2020. This contraction of global output is expected to be most severe since the Great Depression of the 1920s and 30s. This is the first economic depression in living memory of non-economic origin. It began as a Chinese manufacturing slowdown due to the pandemic. Quarantines, travel bans, and lockdowns escalated and expanded the economic impact. The supply-side shock was succeeded by a demand shock that continues to hit both production and income. Since the primary cause of the disruption is the pandemic, speed of resumption of economic activity is critical in preventing what is already a recession
from growing into a depression. Recessions are usually managed by fiscal stimuli with expansionist budgets and interest rate cuts. This formula was developed during and after the Great Depression in the 1920s and 30s. All major economies, the US, the Eurozone, China, Japan, and now India and Turkey, have initiated very substantial fiscal stimuli. In response to the 2008 crisis, G20 had coordinated an unprecedented fiscal stimulus package. The aggregated stimulus presently envisaged is much larger. The difference? Today, it's not a coordinated move with nations announcing individual plans. Lacking means to launch stimuli, poorer countries are seeking grants and debt moratoriums. Developing countries anticipate disruption of FDI flow and possible flight of capital. The slowdown will impact all hydrocarbon and commodity-dependent economies, as well as those dependent on manufacturing, services, agriculture, mining, and tourism. Global unemployment and poverty levels will rise. Expatriate workforces will be negatively impacted. Remittances will dry out. Oil-dependent economies are apprehensive of long-term prospects. Declining oil prices will affect the whole economic and industrial ecosystem built around it. Having said that, I don't wish to make a doomsday prediction. There is always light at the end of the tunnel, provided it's not that of a train which is coming in. History stands testimony that all crises are succeeded by periods of growth. The Great Depression and World War II were followed by a period of sustained economic expansion. Economic rebounds were observed after all the four major recessions after the Second World War era. This will undoubtedly happen after we get through the present crisis. It's a different story that some will recover better than the others. Economic thinking is likely to shift trajectories. The most important current debate relates to the merits of globalization versus localization. Decoupling and deglobalization are advocated by many who would like to alter the current geometry of international supply chains. Glocalization is a possible compromise. Regional and plurilateral supply chains are another halfway house. The fourth industrial revolution is unlikely to be halted. If anything, this crisis is demonstrating the viability of e-commerce and of the expanding market of IT and IT-enabled services. Individual businesses will be hit, but the digital economy and digital infrastructure will grow. But global economic slowdown may affect venture capital availability to fuel rapid growth. Excellencies, ladies and gentlemen, all crises alter geopolitics. The international system we are familiar with now owes some of its fundamental impulses to the Great Depression and the Second World War. Will the geopolitical impact of the current crisis be disruptive, or will it be transformational? The pandemic has left its mark on both China and the United States. It began in one and killed the most in the other. Already embroiled in a trade war, it has aggravated the strategic confrontation between the two. Let me be candid. The European Union is at a complicated juncture, somewhat fragmented in the immediate aftermath of Brexit. Lockdowns were ordered by member states and borders closed without coordination. EU needs to deal with this legacy of border closures and absence of solidarity and cohesion if it is to remain credible as a single entity. The current international system, underwritten ideologically, politically, and financially since the end of World War II by the United States and Europe, is in trouble. It was found wanting in its response to the pandemic, the gravest global challenge since the Great War.
A school of thought gaining traction is that the current phase of economic and political globalization has reached its limits. The weaknesses of international institutions are apparent. The percentage of transnational trade and investment flows as a proportion of global GDP appears to have plateaued over the last few years. All said and done, the political content of a more multipolar global conversation will be the new normal. It will require to address new fault lines, such as those between digital haves and have-nots. Multilateralism is also expected to cede some space to closed-group plurilateral dialogues. Bilateralism and plurilateralism are here to stay and will have to be accommodated in diplomatic equations. Clearly, new ideas and new synergies and new energies are called for as we reconfigure the post-pandemic world order. Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you. I'd like to invite His Excellency Roy Gilad from Israel. Thank you, President of the Institute, also for the invitation. Ambassador of Azerbaijan, colleagues, excellencies, friends. The short presentation that I'm going to present now is actually, this one? Okay. Is actually leaning on a paper that was prepared by the planning department in the Ministry of Foreign Affairs. Those of you who would like to see the paper in its entirety, I can send it afterwards. In my presentation, I omitted some parts that I agree less with, and also because it's only 8 minutes presentation. So let's go down to business. Is it okay? Yes, right side. Right side? Yes. Okay, right side. Let's start with the primary drivers. I think you are all aware that basically what is happening here is the magnitude of health crisis. When I left the embassy 2 hours ago, the number of people that were infected all over the world since the beginning of COVID-19 is around 10.5 million, of which 5.5 million have been recovered by now. So that is to say that we still have 5 million active cases. And unfortunately, more than half a million people died by now. In Israel, which is a very small state, only 9 million people, by now 25,000 people have been infected. Most of them have been recovered. We still have 6,000 active cases, and more than 300 people died by now. This is leading, obviously, to the magnitude of the economic crisis. Now, here we made an interesting experiment. We took some of the indicators of the current economic crisis that we are facing, mainly the drop in GDP, which is around 12% beginning between January and March. I guess now it might be bigger. The level of unemployment, we took US, which is reached by now to 13% and might reach later on to 30%. And we checked also the drop in the value of one of the most important world indexes, the Dow Jones, which in the first 4 months of the year became to 25%. We compared it with two other crises, with the Great Recession that we all remember between 2007 and 2009, and we also compared it to the Great Depression between 1929 and 1939. So for the sake of time, without getting into too many of the details, we saw that this current crisis is much closer to the indicators of the Great Depression between 1929 and 1939, to the
other recessions that we all remember that took place only 10 years ago, between 2007 and 2009. We all remember what followed the Great Depression between 1939 and 1945. This doesn't mean that this has to happen this time as well, but I think this is a good way to understand the depths and the watershed event that we are facing now, with all the social, political, technological, and ideological factors that are coming after such an immense and dramatic event. I'd like to go now to the secondary drivers, and for the sake of time, I think I will speak about the three first drivers in a bunch. I'm talking here about globalization versus isolation, cooperation versus competition, and the battle of ideas, mainly democracy versus autocracy. In all those three, and that's why I'm speaking about them in the same bunch, we see actually the same pattern. We see that some, I would say, a phenomena of challenging globalization and challenging cooperation and also challenging democracy preceded the current crisis. We saw already that all those elements that maybe after Second World War everybody thought we are going in the direction of globalization, cooperation, and democracy, actually all those were challenged already in different parts of the world. And what we see now in the COVID-19 is actually an accelerator that is taking a phenomena that we saw already and accelerating it and bringing it into a peak. So in the short run, I think there are bad news for globalization, bad news for cooperation, and bad news for democratic regimes. This is in the short run. In the long run, that has to be said. I think the depths of or the strengths or the stability of globalization, again, cooperation and democracy, is being challenged, but it's too early to say what will be in the long run, and obviously it's not easy to define short run from long run. As for the fourth element, technology, as the saying goes, necessity is the mother of invention. For a state like Israel, which is leaning on high technology, I think this is basically, there is an opportunity here. Technology eventually will be the thing that will defeat the COVID-19, and I think I can say that in Israel, this is a big opportunity for us, and this is something that we are looking forward to try to help the international community address this challenge of the COVID-19, leaning on technology that is being developed in Israel. Some implications which are more relevant to Israel. The world power struggle, much is being said about the tension now mainly between the US and China. Both are states that Israel is very close to. However, it's quite clear that we have a strategic partnership with the US, and we might need to make some decisions in the future. And obviously, this has to be bear in mind that the US is a strategic partner of Israel, but obviously this tension between the US and China, and also the tension between US and Russia, are not good for a small state like Israel that try to have reasonable and good relationship with all the parties. The second element, the stability of regime in the Middle East. Again, this is also something that always was part of our strategic thinking. So we have on one end the regimes around Israel, and here I think it's quite clear that economic stress, which obviously is expected after the COVID-19, will not contribute to the stability of those regimes. But I think one element that we didn't speak here today is the drop of the prices of oil in the world, and this can affect
other states in the Middle East that do not share a border with Israel. I'm mainly talking about the states along the Gulf, the Arabic Gulf or the Persian Gulf. I don't want to be messed up here with anybody, so let's just say the Gulf. Cybersecurity, again, I think the COVID-19 have exposed many attacks on cyber system, national and also private cyber system. Again, this is one place where Israel can offer some help, some remedy, and that's for us an opportunity. The fourth element is something which is unique to Israel, the Jewish diaspora in the world. Israel considers itself to be the Jewish state. Hence, we do have responsibility for Jewish communities all over the world, in Turkey, in the US, in Russia, and other places, and that has to be said. Maybe not so much in Turkey, but in the US and in many places in Europe, as happens often in history, economic stress brought also a lot of anti-Semitism. And that's a phenomena that makes us worried, makes us concerned. It is mainly in the social media, which is also quite of a new phenomena. I don't know how many of you are aware of this challenge, but for us, the growing pattern of anti-Semitism, mainly in the social media, is a problem that we think how to address it in a better way. Some closing remarks. Black Swan. What we see now, the perfect storm that we are facing now is another example of the Black Swan, what is known in political theory, Black Swan. As Black Swan, the Brazilian ambassador spoke already about the Spanish flu in 1918, immediately after the First World War. I think the Arab Spring in 2011 was another example of a black swan that started by somebody who just burned himself in Tunisia, and then all the Arab world again went into disarray. And what we are having now, when somebody in the market in China either ate something or not, and within few months all the international community was influenced, that's another example of black swan. You have an expression in Yiddish, which is the old language of the German Jews, which says, man is planning and God is laughing. In Yiddish it sounds better, and I think that's the case. We are all planning, all the ministries of foreign affairs have a planning department, and we plan, and then you have a black swan. The second remark is that public health is a key component of national security. I think it's clear now, next to military might, next to economic stability, next to social solidarity, which are the traditional understanding of components of national security. I think it is clear now that public health is an important part of it. Vulnerability of the international system to global threats. I think the ambassador of India mentioned it, climate change. We thought that if there will be a global challenge, it will be the climate change. So currently the global challenge is the COVID-19, but I think to some extent the failure of the international system to address in a proper way the challenge of the COVID-19 shows the weakness of the international system to address what might be the next global challenge, which is the climate change. Last but not least, challenges versus opportunities. We in Israel have kind of the, I think many of you know that whenever we have to choose between challenges and opportunities, we turn to the opportunities. So obviously the situation creates many challenges, but as I said before, it creates also some opportunities. And as a gentleman, which is very much respected in Israel, said once, and Dominic, I think you will recognize the next gentleman, never let a good crisis go to waste. I thank you very much. Thank you very much.
I would like to invite His Excellency Peteris Elferts from Latvia. Dear colleagues, I think this is the first time I don't have to participate in a Zoom conference and say, can you hear me? The gentleman up there went through the lack of a post-pandemic international system actually stems from the problem of a lack of a pre-pandemic international system. And as many colleagues mentioned, we have not learned much. And that's what I'd like to touch upon. We as people, as humans, have not learned enough over time, whether we look back at the plague or 100 years ago to the Spanish flu. We continue to make the same mistakes, and let me explain from an example. After the Spanish flu, the world diseases and illnesses would regularly meet and come together. During the meetings, they would bicker about who is the most deadly, who is the most infectious, and they couldn't decide on who could chair the meeting, but they always grew in membership. And each year, or every several years, more illnesses and diseases came to these meetings, whether it was the common flu, polio, smallpox, measles, cancer, heart disease, AIDS, Ebola, diabetes, the bird flu, or the swine flu, or the reemergence of the swine flu that we have heard today, or the COVID-19 virus that we are discussing today. Well, in the meetings of the diseases and illnesses, these meetings were always attended by other factors, strange, dark entities that were always there, ever present. The ones that knew them knew how to call them. Their apathy, complacency, denial, fatigue, indifference, ignorance, and others. This is the part of these diseases and illnesses that are always there, but we don't always address them specifically. And these dark entities would listen to the conference, smile, shrug their shoulders, shake their heads, and move on. And we continue to not recognize these actors, and we deal with them through optics and politics. And it has long been there that in governments and in decision makers, the least information that we have, it's the easiest to make a decision. So the less information, the easier decision. The more information, the better decisions that we can make. And if those decisions are based on fact, we can also make the best decisions. But this is not always the case in these particular situations. The WHO this week has been reminding us repeatedly, and saying, don't let your guard down. It's quite clear that there is complacency, there's denial, and it is our duty to report to one another in the public accurately, truthfully, and with factual information based on science. And this is the challenge that we have from an individual perspective and a government perspective, that we have world actors that are in constant denial, and we have populations that are in fatigue. And it's something that we have to deal with, but we've dealt with it we haven't dealt with it before, and I think that's the problem. We saw it in the Spanish flu. It was mentioned by a Brazilian colleague saying that people were
dealing with the Spanish flu, and then everyone celebrated the end of the Second World War, which in fact created a second wave, which killed more people than the First World War did in the first place. So what I'd like to say is that we have to deal with these side effects just as much as we have to deal with the illnesses and the diseases in the pandemic situation we have now, and also discuss it in a pre-pandemic system in the future. We have to change our habits, culture, and even traditions, whether it's freedom of assembly, whether it's handshaking, hugging, kissing, at least in the short term. But we are in a marathon. This is not a sprint, and some said that we don't know if there will be a second wave. Well, there will be, guaranteed. Whereas in some countries, it's already there. And looking at the experience from the Spanish flu, it will continue. And that we have to be, again, honest and factual, and base our arguments on these, and to educate and inform our citizens truthfully and accurately at the national level. And that is part of the problem. I think we can quite clearly see that some countries hid the data from their people, hid the data from the international organizations, from their neighbors, from the World Health Organization, and that becomes a problem for all of us. In Latvia, we have tried to base our decisions on facts and on the science. And a crisis, just our Israeli colleague mentioned, a crisis can lead to opportunity. A crisis can be a challenge and lead to innovation. In Latvia, we had a case of an MP being infected early in March. He was a member of the coalition. He had been in meetings with the government, with other MPs, and immediately there was a political crisis. The government, including the Prime Minister, went into self-isolation. That led to government meetings in a virtual form. But then also it became discussed, and immediately there was a tender out to actually look at how to create a virtual e-parliament, and it was done. And now for the last 2 months, or no, at least a month, our parliament is meeting in a constitutional manner, but not physically in the parliament altogether. This is something that for a average-sized country, this is something that we experienced, and we could share this experience with others. Another innovative solution that came, we had very good manual contact tracking. But since we have a large part of the population using smartphones, a good internet system, our IT specialists look at how we can do this through IT. And in cooperation with Google and Apple, Latvia created an application that we are using in a national way, and we can share this procedure with others. So this Stop COVID application is very effective. It honors privacy, data protection, and is effective in being a virtual, very well thought out application for the contact tracking. And as it was mentioned before by the speaker, this virus does not respect the Vienna Convention on Diplomatic Relations. It doesn't respect religion, race, social status, or incomes. And this is something that we have to deal with in the long term. As any illness or disease, the longer we are in a status of denial, the longer the treatment and the more difficult it is to cure this disease. Surges and second waves are here and still to come.
we must live and adjust to this new norm and find the challenge that we have is to live compared to our livelihood. In inclusion, I could say on a lighter note, Latvia is a country of many introverts. And when maybe that's part of the reason why we have so few cases and so few fatalities. Because when someone says, keep your distance 2 meters, a Latvian usually says, well, why so close? Thank you for your attention. Thank you very much. I'd like to invite His Excellency Mohammed Sirus Sajjad Ghazi from Pakistan. Please. Thank you very much, Avash Bey, SDE, for organizing this, and the Embassy of Azerbaijan for taking this initiative and giving us an excuse to finally get out of our homes and be able to meet our colleagues. And there are a number of new faces in the diplomatic corps, and I would like to welcome all those who have not yet I had a chance to meet and who unfortunately on account of this crisis have also not had an opportunity to interact with those who are already in Ankara. I had a prepared statement, but the benefit of being somewhat lower in the speaker's order is that all those who have preceded you have said almost everything that needs to be said. But since I am here, and since you are a captive audience, I will avail this opportunity to share my thoughts with you, as I would say that perhaps on a lighter note, that you are all entitled to my opinion on COVID-19. My first assignment when I joined the diplomatic service was in Geneva, and one of the beats or one of the organizations I used to deal with was the ILO. And there's a very enlightening and very impressive document where that is an annex to the ILO Constitution, the Philadelphia Declaration. And there's a very nice line in that. It says that poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. And this line leads itself to any number of extrapolations. Oppression anywhere is a threat to liberty or freedom everywhere. Inequality anywhere is a threat to equality everywhere. Instability anywhere is a threat to peace and stability everywhere. And while the validity of that line has never been questioned, the extrapolations and that particular principle from which they have been drawn become all too evident in moments of international crisis and challenges like the one we are right now confronting. Some things are established. The previous speakers have also clearly said that and are uncontestable. The life as we know has changed, perhaps for years, perhaps forever. International norms and practices have changed. We see our own profession, diplomacy, evolving in the last 4 or 5 months to deal with this challenge and to find ways of conducting our business in a manner that we had not envisaged before. Among all the professions, perhaps diplomacy is the one that depends most on face-to-face interaction, on conferences, seminars, workshops, of small meetings in side rooms. And yet, these are the very things that are now under challenge because of this epidemic. So, what about the post-COVID-19 pandemic system that we are here to discuss today? Perhaps it's a bit premature to discuss about it, because if you look at COVID-19, we have lost 500,000 lives to it. Almost 11 million people are suffering from it. And yet, even now, the pathogenesis of this disease is not very well understood.
The epidemiology is up in the air. We are discussing whether there will be a second wave, whether there will not be a second wave. If there will be a second wave, how bad will it be? Will it echo what we or the world experienced 100 years ago in the Spanish flu? So it's perhaps a little bit premature to talk about the kind of system that the post-COVID-19 world will need. And one can perhaps not speak about the specifics of that system. But there are some things that are clear, that some elements of it that we can see, or at least say that have a certain validity. And those are that while in every threat, in every challenge, in every crisis, in every emergency, the natural response is to withdraw, to retreat, to build walls around us, to retreat into our individual, social, group, or national entities or cells. What we need is the exact counterintuitive approach, and that is to value and cherish that has values such as openness, of cooperation rather than competition. It's not easy. And when we look at the responses in various countries domestically and internationally, there's a big disparity how various countries have gone about dealing with it. There are some, like Turkey and China, at least for the Pakistani experience, we have enjoyed a great amount of solidarity, assistance, and help from them. There are some others who have unfortunately found it easier or perhaps more convenient to hoard or stock up on the supplies that they believe are essential. Within the countries also, some groups seem to be more favored while others perhaps less so. So when we are talking about the international system, we first need to look at the needs of that system, what values that system needs to be built upon. And for whatever little it is worth, my view is that we need to work very hard and diligently to be open, to share whatever little we have, because not begrudge those in need what they need. If there are people who are vulnerable, to focus more on them. Look at your own needs, address your own needs, even when, for instance, when the plane suddenly loses oxygen, the advice from the crew is that first take oxygen yourself before you give it to anybody else. But please at least think of giving it to others who need it. So the international system that we will need is built, should be, it may not be, but it needs to be built on cooperation. Multilateralism is under threat and in retreat, but I think in the larger scheme of things, that is a very sure means of our success. We need to focus more on multilateralism. We need to focus more on those who are the most vulnerable, for instance, people under occupation, because they bear a double burden of the disease. There is the disease itself, and there is the apathy or the antipathy of the occupying power, which treats the disease as a further opportunity to make the life of the occupied worse and to break their will. So the world will have to focus on justice, fair play, dispute resolution, conflict resolution. At the same time, the world will also need a mechanism that no nation, as we say that that people should not be left behind domestically, similarly groups and nations should not be left behind internationally. Because if we do not tend to those who are less fortunate than us, perhaps the next epidemic, perhaps the next disease may emanate from there. And this brings me to the first line the first point that I tried to make, that inequality anywhere is a threat to equality everywhere. Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. And a nidus or locus of disease anywhere in this globalized world is a threat to health everywhere. Thank you very much. Thank you very much. And now I'd like to invite His Excellency Seferino Ceferino, I don't know, Adrian Valdez Peralta from Paraguay.
Mr. President Mohamed Savaj, that is a difficult one for me. Kalkashilai. Kafkasyalı. Okay, Kalkashilai. Dear Ambassador of Azerbaijan, dear colleagues and head of missions, thank you very much for these opportunities. My country, Paraguay, is a landlocked country with 7 million people. And the numbers, comparatively with what is going on in the world, are very small. And these measures taken by the government as the one who give these numbers at the fight of the pandemic. As the coronavirus pandemic spread around the world, Paraguay wasted no time establishing strict social distancing in early March, before its neighbor countries. Among the measures taken by the Paraguayan government and highlighted in the report, the closure of educational institutions and the suspension of massive events in the second week of March. Immediately afterwards, closed the borders, airports, and ordered a total quarantine of the populations, with very few exceptions. It was established that the people who come from abroad, the returnees, are mandatorily placed and supervised isolation designated by the national government. But the public work and the cargo flights and trucks continue. Police and military guards the street and supply center and had penalized more than 1,000 people for violating the restriction, the measures. The New York Times, the CNN, and BBC, which are using the numbers, are talking about what happened with the country, with the Paraguayan citizens. Since May 4th, the smart quarantine has been enforced, which will have been the declaration of total confinement with the opening of certain economic sectors under strict sanitary measures divided into 4 phases. The first phase allow 58% of the reactivated economic sector. The second basis began in May 25, and the third basis we are now in June 15. Before the start of the pandemic, Paraguay was in a very difficult situation. We have only 734 intensive cares in total, and an average of 100 beds per million of inhabitants. Then the president announced the construction of 2 contingency hospitals, and it was inaugurated a month after the construction. In Paraguay, of course, the people was very shocked by all the economic measures, and the closure of the borders has also affected a big sector of the economy, since a large of the inhabitants live in the border trade. The tourism, entertainment, and gastronomy sector is also severely affected, considering that the remainder of the year, due to the social distance measures, need to be applied when the quarantine is relaxed. Another big situation that we find is the massive arrival of Paraguayan people who come back home and without any job due to the pandemic crisis caused by the situation. The Paraguayan government is working now on the reactivation package that will give a strong boost in the works and a specific zone. These measures will favor public investment and will facilitate more credit support for activities depressed by economy effect, granting loans to the small and medium-sized companies that were the most affected. I'd like to express now my thank you to the government of Turkey, because they have sent to us a medical supply donated, and this includes medical supplies, surgical masks, protective overall,
and the aid was accepted through a cooperation agreement signed in Ankara. We recognize the work of Turkey in the situation. But, Mr. President, this is not, unfortunately, my first pandemic. Years ago, through the life of diplomatic, I already was locked down in a different country. We stayed 2 months close. And then, when finished all the situation, was finished this kind of serious matter, then there was an economic boom. That meaning we need to be positive on the field that after this situation, we come again a new life for all the people. What do I talking out this about this donation? And this is important also because to get to the donation to Paraguay, they cannot go directly. We need to ask the cooperation of our neighbor Brazil, and we get together for this arrival of the products to Paraguay. What is all this program? What they show us? This is we're talking about what will happen, what is the international system that we need to do, how we need to work now. We need to get the example that the only way, and the international system must understand that the only way to fight whatever pandemic or situations, we need to work united and in solidarity. Thank you very much. Thank you, thank you. That is good, yes. In future, we'd like to work much more than up to date on Latin America because it is very important. We'll make different kinds of programs with Latin American countries. We have to talk about your region and your countries also very much in Turkey. Thank you very much. We just opened the embassy 1 year ago. Thank you, thank you. Thank you. And I'd like to invite His Excellency Alexei Yerkhov from the 5 in United Nations Security Council. Professor Dr. Kafkasyanlı, Hazarbe, dear friend, excellencies, distinguished scholars, ladies and gentlemen, dear colleagues. I'm glad to deliver today my humble contribution to the intellectual quest on post-pandemic international system organized by the Institute of Strategic Thinking. Indeed, the media and think tank analytic reports are now full of predictions and ideas on possible features of the impending new world order. As for me, I have an impression that opinions on this issue are so different, and every analyst sees a new international system as something largely corresponding to his own views, theories, and maybe even dreams. Some predict the decline of international trade in its classical shape. Others preach a triumph of democratic values. Sometimes we hear appeals to multilateralism, although not many seem to know what this term really means. Sometimes calls to review or modernize the nation-state concept. Sometimes we even face a difficult choice between a casino and a prison. I don't think anyone can nowadays give us a clear-cut answer to the eternal quo vadis question. There are at least 2 general trends, but there may be more. The first trend is many countries, leaders, political scientists, politicians, and public figures advocating the need to combine efforts and in every way promote collective approaches to global problems, because isolationism, attempts to keep distance from difficulties and to hide behind national fences have failed. And the
second trend suggests exactly the opposite. One should better rely upon himself. This means that if my country is wealthier than many others, I will just take care of my own problems and let the others struggle and survive as they can. Of course, the Russian Federation has always been a supporter of the first approach, advocating the need to combine efforts and use collective methods for solving collective problems. The biggest danger would probably be if and when we emerge from this pandemic, still not having any agreement at all on how to act in case of a new global threat, be it a virus or something else. Although, and this is important, we have an infrastructure we inherited from the past and we can use in future. For example, if we need to tackle the danger of new epidemics, we already have platforms for joining efforts, such as the UN, the World Health Organization, the G20, and the others. All of these organizations have already called for pooling efforts and launching a large multilateral program which would first focus on developing an antidote to infections and threats, second, on providing assistance to those in need, and third, on logistic capacities to quickly mobilize the international community when, God forbid, something like this happens again. This program has been launched, supported by many members of the world community, and is designed to run for years. As long as we're talking about multilateralism, it must be understood that only combining efforts universally would be the right answer, which means a system that takes into account the interests of all the parties. Over the past couple of years, we have been observing attempts to present multilateralism in a slightly different way, as the right of a certain group of countries to formulate a policy on a particular global issue and then make everyone else adhere to it. This is how ideas emerge about creating some special interest alliances outside existing universal bodies such as the UN, and then present these alliances' decisions as the ultimate truth, a kind of a universal rules-based order. This is the approach that we strongly disagree. We tell our colleagues that existing problems must be resolved fairly, and disagreement is not something to be scared of. Let 100 flowers flourish. Let 100 schools compete. Discussio mater veritas est. Truth is born in a dispute. And when we speak of a collective reason, of a collective search of solutions to common challenges, we inevitably come to the primordial issue of the UN role. Russia has always advocated a careful attitude towards the UN-centric world arrangement that was created after the World War II. By the way, this year we celebrate the 75th anniversary of the end of the Second World War and the UN creation. The UN system has a unique legitimacy. It is also unique in embracing the problems that the UN itself, its specialized agencies, funds and programs are tackling. It would certainly be unforgivable to lose the wealth of these multilateral mechanisms that reflect the interests of all the member countries in this global organization. Of course, this is no doubt that nothing lasts forever under the moon, and nobody is perfect, as we all know. So questions about reform and improving the UN and its agencies' capacities and capabilities are always on the agenda. By the way, this applies to the WHO. That is continuously accumulating new experience. This also applies to any other international organizations, including the UN Security Council, where the issues of reform are considered in a geopolitical context,
with a view to make it more representative. To achieve this is necessary to focus primarily on representation from different nations and groups from all regions, Asia, Africa, and Latin America. Yes, the world is, of course, bigger than 5. This given, it is also much larger than 15, and definitely even deeper and wider than 193. Such is the number of the UN members. And the biggest question is how the interests of all of them can be better ensured, how their voice may be clearly heard by the others. This should be a subject for a thorough study and discussion where everyone's contribution would be more than welcome. Ladies and gentlemen, only God knows what our future will be, but we all hope it will be happy and prosperous, free from wars and conflicts. And to make it such, we all have to join our efforts, preferably without hidden agendas and second thoughts. But sometimes I strongly doubt it to be possible. And to agree. Even if we disagree upon something minor, we have to agree on something much bigger and much more important, on our peoples living in peace, respecting each other and each other's rights, and on the collective modus vivendi, collective mechanisms ensuring all this. We can and we must do it. How? This is another question, which will be answered, I'm sure, by world's politicians, diplomats, scholars, and thinkers, including those present today in this hall. I wish them all success in this noble endeavor. Thank you for your kind attention. Thank you. It is an honor for us. Thank you very much. Thank you very much. And now I'd like to invite Her Excellency Elizabeth Francis Kiango Kyondo. A very beautiful lady, please. Thank you very much. President of the Institute of Strategic Thinking, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed an honor and privilege for me to be here this evening, to discuss post-pandemic international system. I sincerely extend my gratitude to the Institute of Strategic Thinking for inviting me this evening. Thank you so much. Thank you. We are all living in challenging times, and the world as we know it. From now on, it will be discussed or determined on the basis of pre-pandemic and post-pandemic world. I've been listening to my colleagues, and there is general consensus that COVID-19 pandemic has brought forth enormous human, social, and economic disruptions which have been unprecedented in the modern times. Since being declared a pandemic in late January 2020, the countries have taken precautionary and strategic measures deemed appropriate to effectively address the threats posed to humanity. These measures were meant to prevent further infections and also to cushion the socio-economic impacts that were expected. There are limited success in the war against the invisible enemy, Success or failure of measures instituted have to be examined in the context of multitude of factors pertaining to a specific social, cultural, political, and economic settings. It is these multitude of factors that characterize the pre-pandemic international system, and it is these same factors which will greatly influence the post-pandemic international system. The fact is
COVID-19 pandemic is not simply a health crisis, but also it's a critical global crisis which have implications on all aspects of human life and the international system. COVID-19 has been equally characterized as a political, economic, social, security, and international crisis with far-reaching ramifications. It's obvious that the pre-pandemic international system was not prepared to deal with a pandemic of this magnitude. To be more precise, the coronavirus pandemic has demonstrated the vulnerability of the international system and the weaknesses embedded into it. There are the issues that need to be squarely addressed in the post-pandemic international system, which should be coupled with strong participatory leadership, strategic vision, and response directed at intended positive outcomes. Ladies and gentlemen, situational analysis of the international system indicate that the current international system have gradually been overtaken by profound transformation resulting from emerging global trends. The trends are characterized by several factors which include rapid and tremendous developments in information technology, increased international travel, globalization, emergence of social media, and emerging markets. In addition, we also witness shifting population and economic growth rates with higher population and with higher economic expansion, especially in Africa, Asia, and South America. Countries need to exhibit strong leadership with planned vision to revitalize national economies and put them back on track. There is need for a common regional response and cooperation at multilateral levels to address similar trends, threats in the future. This is already happening with several regional economic communities in Africa and Asia. Ladies and gentlemen, Africa is part of the global community. It is currently experiencing social and economic impact of the pandemic. Africa markets and finance systems remain vulnerable. Export earnings and income from key sectors such as tourism are in decline. As a result, economic growth forecast in sub-Saharan Africa has been revised downwards from 2.2 to 1.9 in 2020. This unraveling situation needs a critical reflection in order to come up with measures and strategies which will reflect the peculiar socio-economic and political situation. In Africa, there is need for local homegrown solutions to this global crisis. We say that no one size fits all. For instance, wholesome lockdowns may not be consistent with the situation in sub-Saharan Africa, but precautionary measures such as masking, sanitizing, social distancing, hand washing, use of abundant, and also the use of abundant indigenous knowledge, which include traditional medical remedies, are deemed more appropriate. These measures should be complemented with experiences accumulated over time in dealing with similar crises, such as the Ebola crisis. Furthermore, we also say that local innovations such as the cheap rapid diagnostic testing kits developed by the Pasteur Institute in Dakar, Senegal, should be encouraged and shared through regional collaboration. The formulation of code of conduct of a new normal, partnership with local partners such as the private sector and the NGOs is key to sustaining socioeconomic regimes during the pandemic. For instance, in Tanzania, we have developed a code for a new normal to revitalize the key tourism sector, which has been adversely affected by the pandemic. What we are saying is that a multi-pronged approach needs to be instituted to increase investment in scientific research, capacity building, improving medical infrastructure, and seeking partnerships and collaboration. Fair representation in international institutions that will take on board Africa, South America, and Middle East and Asia need also to be instituted.
We believe that a strong national and regional leadership is needed to develop national and regional systems in Sub-Saharan Africa. This leadership will make Africa part of the global transformation trends and hence claim the rightful place in the emerging post-pandemic international system. The pandemic could also be an ignition of light that can lead to an international system which will reflect emerging political, economic, social dynamics and trends that we are witnessing currently. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you. Now I'd like to invite His Excellency Kemal Köprülü, Turkish Republic of Northern Cyprus. Sayın Başkanım, çok değerli büyükelçiler, çok değerli konuklar ve çok değerli basın mensupları. Öncelikle bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde büyük emeği geçen Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, Sayın Muhammed Savaş Kafkasyalı ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim'e en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dünya genelinde 10 milyona yakın vaka ile 500 bine ulaşan ölüm sayısıyla yeni tip koronavirüs pandemisi sadece halk sağlığını tehdit etmekle kalmamış, aynı zamanda ekonomide arz-talep dengesinin bozulduğunu işaret eden küresel ekonomik göstergelerle küresel, siyasi ve ekonomik düzende köklü değişiklikler yaşanmasının kaçınılmaz olacağı sinyalini vererek tüm dünyayı büyük bir ekonomik krizle yüz yüze bırakmıştır. Ticari faaliyetlerin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendiği pandemi sürecinde yaşanan ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkımın önüne geçilmesi amacıyla salgın süreci ve sonrasında atılacak adımlar büyük önem arz etmektedir. Salgının yakın zamanda sona ermeyeceği ve normalleşme sürecinin belli bir süre alacağı göz önünde bulundurulduğunda bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmanın artırılmasının önemi çok daha fazla ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla vaka sayılarının azaltılarak hayatın normale dönüşünü sağlamak için hem hükümetlere hem uluslararası kuruluşlara hem de bireylere büyük ve önemli sorumluluklar düşmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi yeni tip koronavirüse karşı yürütülen mücadele çerçevesinde salgının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayılmasını önlemek amacıyla hükümetimiz ciddi ve zamanında tedbirler almış ve halkın da bu tedbirlere bağlılıkla riayet etmesiyle birlikte 20 Nisan tarihinden itibaren bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Covid vakasına rastlanmayarak adeta çok büyük bir başarı öyküsü yaratılmıştır. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sadece 108 vaka tespit edilmiş, toplam 4 kişi hayatını kaybetmiş ve korona testleri pozitif çıkan kişiler iyileşerek hastaneden taburcu edilmişlerdir. Kurumlarımızın kriz yönetim becerisi hükümetimiz tarafından toplumsal dayanışma için açıklanan 1. ve 2. ekonomik tedbir ve destek paketleri, dünyanın dört bir yanından ülkemize yapılan vatandaş tahliyeleri, karantina uygulamaları ve ülkemizde bulunan birçok yabancı ülke vatandaşının güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması, kısaca bir devlet olarak ülkemizin ortaya koymuş olduğu kapasite ve uygulamaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin örnek bir çalışma ve dayanışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örnek bir çalışma ve dayanışma göstermiştir. Ayrıca ülkemizde ilk vakanın görüldüğü
9 Mart tarihinden itibaren Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü standartları rehberliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamı ve istatistiki bilgiler ilgili kurumlarımız tarafından düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütü ile açık paylaşılmış ve örgütün siyasi menfaat temelinde bir ayrım gözetmeden böylesine önemli bir sağlık mevzuunda KKTC'nin COVID-19'a karşı yürütmüş olduğu mücadele ve sağlanan başarısını kayıtlara geçirmesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açık resmi verileri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istatistikleri ve tecrübelerini de paylaşması talep edilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koronavirüsle mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu somut destek iki ülke arasında tam bir işbirliği ve dayanışma örneğinin bir kanıtıdır. Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye geçmişte olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam etmiş, Kıbrıs Türk halkının refahı ve salgından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıları atlatabilmemiz için gereken adımları atmıştır. Sayın Başkanım, bunun yanında pandemi sürecinde ekonomimizi ve halkımızın sağlık güvenliğini daha iyi bir noktaya getirmeye yönelik çalışmalarımız yürütülürken, hem komşumuz Kıbrıs Rum tarafı hem de diğer ülkelerle doğrudan işbirliği yapılmasının çok büyük bir önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde herkesin birbirine daha fazla çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Kıbrıs Türk halkına ticaret, seyahat, sanat, spor, eğitim ve benzeri diğer alanlarda uygulanan ve bir insan hakları ihlali olan kısıtlamaların kaldırılması yönünde uluslararası toplumun somut adımlar atması Kıbrıs Türk halkının en büyük beklentisidir. Bilindiği üzere Kıbrıslı Türkler adada ve ada çevresinde bulunan doğal kaynakların ortak sahipleridir. Buna rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2003 yılından bu yana birçok bölge ülkesiyle anlaşmalar imzalamış, tek taraflı olarak adanın tüm çevresini kapsayan sözde münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiş ve Kıbrıslı Türklerin onayını almadan adanın güneyindeki parselleri tek taraflı ve gayri yasal bir şekilde uluslararası petrol şirketlerine ihale etmek suretiyle hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Rum tarafının bu yasa dışı faaliyetlerine karşılık Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıslı Türklerin ada çevresindeki doğal kaynaklardaki eşit ve yasal haklarının korunması amacıyla Türkiye ile kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını imzalamış ve akabinde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına arama, sondaj ve çıkarma faaliyetleri için devletimiz tarafından ruhsatlandırılmıştır. Kıbrıs Türk tarafı hidrokarbonlar konusunda Rumlar tarafından haklarının gasp edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Rum tarafının tüm işbirliği çağrılarımızı ve önerilerimizi reddetmesi, bunun yanında tüm uyarılarımıza rağmen bölgedeki tek yanlı faaliyetlerine devam etmesine karşılık Kıbrıs Türk tarafı stratejik ortağı ve müttefiki Türkiye ile birlikte gerekli adımları atmış ve bu adımları da atmaya devam edecektir. Bununla birlikte hidrokarbonların ortak yönetimi konusunda Rum tarafına yapmış olduğumuz öneriler hala daha masadadır. Bölgede bulunan doğal kaynaklar gerek Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü, gerekse Doğu Akdeniz'de uzlaşı ve istikrar sağlanmasına yönelik olarak çok iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Kıbrıs Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz'in ve Kıbrıs adasının bir barış ve istikrar bölgesi olması adına yıllardır süregelen yapıcı tutumumuz devam edecektir. Sayın Başkanım, değerli konuklar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bölgenin güven ve istikrarına hizmet etmeyen tek taraflı adımlardan, özellikle böyle bir dönemde artık vazgeçmesi, adadaki muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliğine gitmesi çağrımı da yine uluslararası toplumun dikkatine getirerek yinelemek istiyorum. Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafını ortak eşit olarak kabul etmeyen yaklaşımını sürdürmesi, kapsamlı çözüm çabalarının önündeki en büyük engeldir.
Rum tarafının artık gerçekleri görmesi ve muhatapları olan Kıbrıslı Türklerle her alanda işbirliği içerisine girmeleri gerekmektedir. İşbirliği ve diyaloğun ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde yaşananlarla bir kez daha teyit edilmiştir. Bölgedeki hidrokarbon kaynakları meselesinin çözümü için uluslararası toplumun Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Türk tarafıyla adil paylaşım ve kaynakların ortak yönetimi konusunda ikna etmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Sayın Başkanım, sözlerime son verirken COVID-19 ile mücadele kapsamında etkin bir tedavi ve aşının bulunarak tüm dünya ülkelerinin ve insanlığın bu felaketin zararlarından daha fazla etkilenmeden en az kayıpla kurtulmasını temenni eder. Tüm katılımcılara sağlık içerisinde günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Thank you very much. Now, I'd like to invite His Excellency Sir Dominic Chilcot, the United Kingdom. Excellencies, chers collègues, ladies and gentlemen, Mr. President, good evening to you all. A big thank you to the Embassy of Azerbaijan and the Strategic Thinking Institute for organizing this event. The exam question Mr. Kafkaziala, the president of the Institute, asked us to address was how the international system might be changed by the pandemic crisis. No one doubts that the international system could certainly be improved, but will the coronavirus help us to achieve that? Someone once said, and I now know because Roy has told me, it was Winston Churchill, someone once said that we should never waste a crisis, but use it as an opportunity for much needed change. Well, will this happen this time? Looking back at the history of the 20th century, we can see how the cataclysm of 2 world wars definitely prompted major changes domestically in our countries and to the international system. After the First World War, there was a huge and overdue increase in women's rights in many countries. This came about in recognition of the enormous contribution women had made on the home front, in industry, and as nurses and doctors close to the front line to our war effort. Internationally, the establishment of the League of Nations was the most important attempt to date to change the way countries manage disputes. But its aims of collective disarmament, peaceful resolution of disputes, and an increase in people's general welfare were undone by the Second World War. Had we been having this discussion in the early 1920s, we might have predicted that the First World War had been the last global conflict and that good sense, compromise, and reason would guide the behavior of nations in the future. And it would only take 2 decades to prove us completely wrong. The international community did better after the Second World War. The United Nations, though not perfect, and frustrated in its aims during the Cold War and since by ideological differences in the Security Council, continues to be the forum where we collectively attempt to resolve disputes peacefully and make the world a better place. In the UK, the Second World War brought about a number of really important changes. It paved the way for our welfare state and our National Health Service. Regardless of class or wealth, we had all faced the trials of the war together, and we all deserved to benefit from the advances that peace would bring. The end of the war, which had been fought in the name of freedom, also made starker the contradiction between that high ideal and the practice of colonialism. Starting with India in 1947, the UK adopted a policy
of peaceful disengagement from its colonies once stable non-communist governments were able to assume power. So a question for us this evening is whether the pandemic, today's pandemic, is of a scale to act as a catalyst to get us to address our collective failures in the way we do business with each other internationally, and likewise, whether it will lead to more progressive policies in our domestic arrangements as well. Now, my view is it doesn't seem so far that COVID-19, for all its inconvenience and lethality, is a disaster to match a global war, thank goodness. Sad though the pandemic is in general, and devastating though it must be for individual families who lose loved ones or jobs, it doesn't feel yet to be on a sufficient scale to bring about really big changes to the international system. There will be changes in the way, for example, that we do our jobs. There will probably be less traveling to meetings in foreign countries, more use of Zoom and Skype and other apps for our dialogue and exchanges. The acceleration in the shift from the real world to the digital world that the pandemic is bringing about may also be reflected in the practice of diplomacy. And how will the substance of our professional lives change, if at all? I think the pandemic may shift the dial a bit on certain issues, but we probably won't see it usher in a new era of international peace and cooperation. Having said that, I do think there are a couple of areas where the pandemic might be a catalyst for a step change in the way we organize ourselves internationally. First, we may be ready, once this is all over, to improve the systems for international coordination in the global response to pandemics. So far, there's been a lot of discussion about the performance of the WHO, and there have been some successful fundraising efforts for organizations involved in research for new vaccines to prevent and new drugs to treat the coronavirus. Last month's Gavi summit, which was hosted by the UK, raised over $8 billion to help get vaccines to children in the poorest countries. But beyond fundraising and marking the WHO's homework, there are probably other things we could do better collectively as the international community to predict, to prevent, and if necessary, to respond to any future pandemic. What that looks like, I leave to others to suggest, but I imagine many governments around the world will now be receptive to new thinking in this area. A second area concerns another big global health crisis waiting to happen: microbial resistance to antibiotics. This has been another area, as it happens, where the UK has been active. Microbial resistance, for those who don't know it, happens when bacteria, fungi, viruses, and parasites change when they're exposed to treatment drugs such as antibiotics, antifungals, antivirals, and antimalarials, and then continue to thrive as so-called superbugs. As a result, medicines become ineffective and infections persist in the body. And without effective antibiotics, the success of major surgery and cancer chemotherapy would be compromised. A lot more people would die. We need coordinated international action to deal with microbial resistance. Is the world ready to listen to calls to take action against this threat? Perhaps the coronavirus pandemic will make us a bit more inclined to act to deal with a preventable global scale risk to human health. Thirdly, and here I may be becoming captured by wishful thinking, I wonder whether the damage to our economies that we're suffering as a result of the pandemic will encourage us to build back better,
by which I mean to invest in green technologies more than we had planned to do anyway, in order to give our economies both a Keynesian shot in the arm and take some materially significant steps towards tackling climate change. The slowdown in the economy has reduced the demand for energy, and staying at home in our various lockdowns has made us realize how much we can achieve without having to travel. Our high streets are changing as people shop online more and more, and businesses find it harder to make a profit maintaining expensive shops in the centers of our cities. Similarly, people who work in offices may not need to commute so often, or at all, into large office buildings in the center of cities in future. The pandemic seems likely to speed up the changes to the shopping centers and business districts of our cities. We'll probably make much less use of those physical spaces in future, and that change of habit will make a contribution to lowering greenhouse gas emissions, since we will be traveling less. And it will also, I believe, encourage us to do more to tackle climate change, because there's nothing like making a little bit of progress on a seemingly intractable problem to motivate us to even greater efforts. So building back greener and better, investing substantially in a low-carbon future, may have greater public support as a strategy for rebooting our economies, partly as a consequence of COVID changing our habits. And if enough countries take this road, others will surely follow. For that is the route into the technologies of the future, where the profits will be made. And greener cities with better air quality and more parks and pedestrianized areas tend to be nicer places to live. Maybe this is the moment to remind everyone that Italy and the United Kingdom share the COP26 presidency. The coronavirus has caused the climate change meeting originally scheduled for this November in Glasgow to be postponed until next year. But we look forward to welcoming your country's representatives to the UK in due course. If the coronavirus pandemic propels us to improve our collective response to global health crises, if it prompts us to take seriously the warnings about macrobiotic resistance, and encourages us to invest in a low-carbon future, we will not have wasted this crisis, and we may emerge from it a little stronger and better prepared than before. Thank you very much. Thank you very much. And now I'd like to invite His Excellency Adun Guet from Chad, please. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Institut de la pensée stratégique, Excellence Monsieur Hazar Ibrahim, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, chers collègues ambassadeurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Will you speak in French, sorry? Yeah. We do not have translation simultaneously in French. I can translate up to now, but then we'll have a problem, I think.
şu ana kadar bize ve misafirlere teşekkür etti fakat Fransızca ne yapalım? Okay, please. Okay, go ahead. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon adresse, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer au nom de mon pays et au mien propre ma profonde reconnaissance et mon infinie gratitude aux autorités turques, au rang desquelles Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pour leur précieuse aide médicale apportée au Tchad suite à une demande d'assistance d'urgence adressée au gouvernement turc dans le cadre de riposte contre la pandémie de Covid-19. Grâce à Allah le Tout-Puissant et à cette généreuse initiative d'aide médicale turque, aujourd'hui le Tchad a pu contenir jusqu'à là la propagation de cette terrible pandémie. Pour preuve, depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire du 19 mars 2020 au 29 juin 2020, au total 866 cas déclarés au Tchad, dont 781 personnes guéries, 11 cas sous traitement et 74 décès. Le gouvernement tchadien et son peuple sont très reconnaissants de la générosité de la Turquie et de sa réponse rapide face à la difficile situation sanitaire que traverse le Tchad. Nous devons cette intervention humanitaire rapide et pragmatique de la Turquie à l'amitié et à la solidarité du peuple turc par la volonté et le leadership du président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Un adage populaire dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Fin de citation. Une fois de plus, merci à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Merci à toutes les autorités turques et merci également au valeureux peuple turc. Cela dit, distingués invités, mesdames et messieurs, relativement au thème du jour, axé sur le système international après la pandémie, je voudrais entretenir l'audience en guise de contribution sur les points ci-dessous. Rebondir vers un monde meilleur. À ce titre, il nous faut 3 axes pour élaborer les stratégies en vue de vaincre la COVID-19 et partant repenser le monde d'après. Les axes sont améliorer la gouvernance mondiale de la santé autour de l'OMS comme chef de file. Repenser le capitalisme en construisant des économies plus durables. Faire des big data et des médias sociaux des solutions de la pandémie. En effet, la pandémie de Covid-19, qui a frappé durement le monde à la fin de l'année 2019, a créé des conséquences sans précédent sur plusieurs plans, plus particulièrement sur le système sanitaire mondial et l'économie planétaire. Cela a ébranlé la gouvernance mondiale. C'est une épreuve inédite pour le monde entier. Mettre une action drastique et intégrée pour planifier un monde post-Covid s'impose à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le but de placer la pandémie dans son contexte pour éviter de répéter les erreurs du passé lorsque nous planifions l'avenir.
De ce fait, cette situation est un examen à reconsidérer la coopération sanitaire internationale pour que le monde vive en solidarité. Car aucun pays ne peut faire face seul à cette pandémie. C'est aussi l'occasion de suggérer une réforme profonde de l'OMS avec des moyens conséquents d'agir et de prévenir d'éventuelles pandémies en collaboration avec tous les acteurs. Sur le plan de la réforme de l'OMS, l'accent devrait être mis sur les moyens de l'organisation, le partage d'informations entre les États membres, vulgariser ces recherches auprès de tous les centres de santé des États membres pour leur contribution, améliorer la structure sanitaire des États membres les plus faibles économiquement, développer une stratégie commune de riposte. Proposition politique pour un modèle de développement post-Covid, après la fin de cette crise particulière. Mettre l'homme au centre de la production et du développement axé sur la solidarité et le multilatéralisme. L'amélioration de la dette, en particulier pour les travailleurs et les propriétaires de petites entreprises et pour les pays du Sud, tant de la part des pays riches que pour les institutions financières internationales. La cybersécurité a été également tout à l'heure abordée par un des intervenants. Solution à la lutte contre la Covid. La pandémie de coronavirus a paralysé toutes les activités du monde sur tous les plans. La lutte pour lui venir à bout est-elle aussi engagée sur tous les fronts et dans plusieurs domaines, mais surtout le domaine communicationnel. La recherche de solutions passe aussi par le partage de données via Internet et les réseaux sociaux. La cybercriminalité permet ainsi donc de éviter la diffusion de fausses informations. Bon nombre d'individus non identifiés font circuler des noms de médicaments ou des recettes de fabrication de produits soi-disant efficaces contre la Covid, mettant ainsi en danger la vie de milliers de personnes par l'automédication. Éviter de s'attaquer à la vie privée des personnes, les images, les informations et des messages d'attaque à la vie privée des personnalités et ou des sociétés qui participent dans la recherche des solutions au Covid-19 sont dénombrés par milliers. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ces sociétés, l'exemple d'attaque de la fondation Bill et Melinda Gates. Éviter les attaques contre les organismes onusiens spécialisés dans le domaine. L'OMS a fait également l'objet d'attaques par des internautes, par des informations non vérifiées, écorchant la crédibilité de cet organisme qui veille sur la santé de ses membres. Au Tchad, la stratégie de lutte adoptée par le gouvernement afin de lutter contre la Covid a pris en compte tous ces paramètres. Le comité de gestion de la crise présidé personnellement par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a créé en son sein une sous-commission chargée de faire la chasse aux fausses informations et les auteurs poursuivis et punis conformément à la réglementation en vigueur. En conclusion, je souhaite que la crise sanitaire actuelle soit rapidement surmontée par tous les États à travers le monde et partant ouvrir de nouvelles perspectives.
Il serait ingrat également de ma part si je n'exprimerais pas des remerciements à l'endroit des initiateurs de ce dîner annuel diplomatique et par rapport également à l'invitation à nous adresser. Vivement que cette pandémie, la terrible, connue sous le nom de Covid-19, soit boutée hors de notre planète, qu'Allah le Tout-Puissant, le Très-Haut et Miséricordieux puisse également aider la Turquie, pays frère et ami du Tchad, à vaincre cette maladie du siècle. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, l'Excellence, and excusez-moi. But we can say, I think, lingua franca is not lingua franca of international relations anymore. Sorry. Okay. Now, we have a video record of His Excellency Li Deng, the ambassador of China. He could not be able to get permission from Beijing, but he gave us a video record. Now, let's see that video and his speech. 尊敬的议长先生， Sayın TBMM Başkanı, SDE Başkanı ve Büyükelçiler, şu anda Covid-19 salgını hala dünya çapına yayılmakta. Teyit edilen vaka sayısı 10 milyonu aşmıştır. Birçok ülkede salgının durumu iyileştirerek insanlara nefes aldırılmış, ancak bazı ülkelerdeki durumu hala ciddi ve endişe vericidir. Önemli olan öncelikle salgının küresel yayılmasını mümkün olan en kısa sürede durdurmaktır. Uluslararası toplum salgınla mücadelede malzemelerin temelini güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının pekiştirilmesi, ilaç ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak için el ele vermelidir. Covid-19 salgınının dünya üzerindeki etkisi derindir. 2008'deki uluslararası finansal krizi çağrıştırmaktadır. Salgın, değişik ülkelerin iç yönetimini, ekonomisini, yaşam seviyesini ve tarzını etkilemiştir. Küresel yönetim ve koordinasyon becerilerine meydan okumuştur. Uluslararası toplum salgınla mücadele için malzemelerin temeli, salgını önleme ve kontrol ile teşhisi ve tedavi deneyimlerinin paylaşımı gibi konularda dayanışma ve işbirliğini sürdürmektedir. Ancak bir avuç ülke asılsız ve dayanıksız bir şekilde başka ülkeleri suçlayarak salgınla mücadelesindeki başarısızlığının sorumluluğunu başkalarına atmaya çalışmakta. Bu tıpkı bir senfoni orkestrası içinden çıkan yanlış seslere benzemektedir. Salgın neleri ve ne kadar değiştirmiştir? Bu konuda şimdilik sonuç vermek biraz erken olabilir. Ancak salgın gerçekten seçim yapmak zorunluluğunu öne çekmiştir. Gerilemek, cepheleşmek ve birbirimizden kopmak mı, dayanışma ve işbirliği içinde ilerlemek mi sorusuna cevap vermekten kaçınılması imkansızdır. Salgından yansıyan en temel gerçek şudur. Dünya bir köydür. İnsanların yaşamları ve üretim faaliyetleri birbiriyle bağlantılıdır. Birbirlerinden izole kalmak ve ne insanların daha güzel bir yaşama olan isteklerini ne de ortak sınıflarla ortaklaşa yüzleşme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Komşularımızın zor duruma düşmesi hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Salgın değişik ülkelerin ortak kaderi paylaştığı gerçeğini değiştirmediği gibi uluslararası toplumu, küresel yönetimi ve uluslararası koordinasyonu güçlendirmesini de hızlandırmıştır. Birincisi, çok taraflılığa bağlı kalmalıyız ve küresel yönetimi güçlendirmeliyiz. Tek taraflılıkla olmayacaktır. Birleşmiş Milletler'in merkezinde olduğu küresel yönetim sistemi güçlendirilerek geliştirilmelidir. Bu sene BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümüdür. Fakat BM'nin merkezinde olduğu uluslararası sistem büyük darbelere maruz kalmakta. Sadece bir ülkenin kendi çıkarları için uluslararası adaletin çiğlenmesi çok tehlikeli bir harekettir ve uluslararası düzenin temellerini ve güvenini sarsmaktadır. Salgınla mücadelenin yanında sürdürülebilir kalkınmada, iklim değişikliğiyle mücadelede, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında, uluslararası organize suçlarla mücadelede ve sıcak bölgesel sorunları çözmede uluslararası toplumu uzun süre işbirliği içinde çaba göstermesi gerekmektedir. İkincisi, ekonomik küreselleşmeyi tamamlayarak geliştirmeliyiz. Birbirimizden izole olduğumuz adalardan oluşan eski dünyaya geri dönmek mümkün ve gerçekçi değildir. Küreselleşme insanoğlunun tüm yönleri
ilkeleriyle ilerlemesine katkılarda bulunmuştur. Ticaret daha işlek, yatırım daha kolay, insan gücü daha geniş, teknoloji daha geliştirilmiş hale getirilmiştir. İnsanların daha güzel yaşamlara kavuşması için gereklidir. Bu çağın başından beri ekonomik küreselleşmeden yararlanarak uluslararası toplum 1000 sene kalkınma hedefleri ve 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemini belirleyerek uygulamış. 1,1 milyar nüfus yoksulluktan kurtarılmış, 1,9 milyar nüfus güvenli içme suyuna erişmiş, 3,5 milyar nüfus internet kullanıcısı olmuştur. 2030 yılında yoksul nüfusu sıfıra indirmek için çaba gösterilmektedir. İnsanlar hastalanabilir, küreselleşme sürecinde bazı sorunların ortaya çıkması da normaldir. Doktorlar hastaları tedavi edecektir. Küreselleşmede sorunların yaşanmasından dolayı onu reddetmek, korumacılığa geri dönmek, ülkeler arasındaki bağları koparmak uygun değildir. Ancak hastalıkları tedavi etmemek de doğru değildir. Küreselleşmeyi olumlu çabalarla yönlendirecek, daha kişinin ondan faydalanmasını sağlamalıyız. Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, 2017 yılındaki Davos toplantısındaki konuşmasında ekonomik küreselleşmenin daha açık, kapsayıcı, herkese erişilebilir ve ortaklaşa kazanç sağlayabilir hale getirilmesi gerektiğini altını çizmiştir. Çin, bunun doğru yol olduğunu savunmaktadır. Üçüncüsü, ülkeler insanoğlunun kader ortaklığını kurmaya çalışmalıdır. Biz dünyanın çok kutuplu olması, uluslararası ilişkilerin demokratik olması, dünyanın açık tutulmasını savunmakta, ortak kalkınmanın peşinde koşmaktayız. Ülkeler barış içinde yaşamalı ve birbirine de eşit davranmalıdır. Bir sorun olduğunda birlikte görüşülmesi gerekirken belli bir ülke veya ülkeler grubunun öncelikli olması, güç alanı veya cepheleşmenin peşinde koşulması çok yanlıştır. Ülkeler birbirini çekirdek çıkarlarına ve önemli kaygılarına saygı duymalı, fikir ayrılıklarını kontrol altına almalı, çatışmasız, karşılıklı saygı, işbirliği ve kazan ilkelerine dayanarak yeni tip ilişkiler inşa etmelidir. Askeri tehdit, köşeye sıkıştırma ve yaptırım gibi hegemonyadan yana eylemler bir anda bırakılmalıdır. Çin'in sürekli gelişmesi dünya için bir fırsat, küresel barış ve refah için önemli katkıdır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, yıllarca dünya ekonomisinin büyümesine %30'luk bir katkıda bulunmaktadır. 1,4 milyar nüfusla hala gelişmekte olan ülke olan Çin'in altyapı tesisi eksiksizdir. Farklı bölgeleri arasında ve kentsel ve kırsal kesimleri arasında hala gelişme dengesizliği mevcuttur. Salgının etkisine rağmen Çin'in 2020 yılı sonuna kadar mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırma kararlılığı tamdır. 2021 yılında kapsamlı orta hali refah toplumunu inşa etme hedefi değişmemiştir. Reform ve dışa açılma politikasını uygulamaya, iç talep potansiyelimizi çıkarmaya, inovasyon güdümlü gelişmeyi teşvik etmeye, finansal ve ekonomik politika araçlarımızı makul ve yeterli bir şekilde kullanmaya, ekonomiyi yeniden canlandırmaya ve dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla barışçıl gelişme yolunda ilerleyen Çin, öteden beri dünya barışının savunucusu, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin kurucusu olmuş ve olmaya devam edecektir. Ortak istişare, inşa ve paylaşım ilkesine dayanarak kuşak ve yolu ve insanoğlunun kader ortaklığını inşa etmeye devam edecek, dünya ekonomisinin aşağıya gitme baskılarına karşı çeşitli ülkelerle makro politikalar üzerindeki koordinasyonu güçlendirecek, dünya ekonomisinin daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini ortaklaşa sağlayacak, ortak kalkınma ve refah vizyonunu gerçekleştireceğiz. Teşekkürler. To exploit the others, and while doing that, to try to persuade the international community that all this strife and disorder aim at achieving international order. Antonio Gramsci explained this in his prison notebooks, written on cigarette paper when he was imprisoned by Mussolini. Indeed, what was presented as enlightenment or civilization resulted in psychological, social, political, international, natural, and environmental exploitation. Crime, poverty, backwardness, incurable sickness, disintegrating societies, environmental destruction, local and regional wars, and economic security, and many other ailments of humanity demonstrate today the state of the so-called international order. Now, however, the hegemons of the world are simulating the proverbial ostrich and burying their heads
in the sands of COVID-19, an easy way to mislead the world and draw the attention of humanity away from the far greater ills that remain as grave omens of much bigger destruction. So much for the so-called new normal, a total oxymoron. The reality is an ever-changing interaction which, as a student of international relations, I dub as the world of variable polarity. There is no escape from the fact that the post-Second World War and Cold War costume, tailored for humanity as the world order, has burst at its seams. What Francis Fukuyama called the end of history has happened, but it happened in a negative manner. Now the Homo sapiens are totally naked. Much greater intelligence and comprehensive cooperation should be devised to remedy this situation. As to COVID-19, medical and hygienic measures should be more than enough. The world is confronted with much greater dangers. Humanity should, for once, act in unity to confront them. Or, if not, we shall, as Yuval Noah Harari said in his last book, be ruled by cyborgs and robots. However, we still have hope, as this meeting indicates. Therefore, I congratulate the Institute of Strategic Thinking and the Embassy of Azerbaijan for arranging this meeting. It is a worthy effort in the right direction. Thank you. Thank you very much. Yes. And now our dinner is just starts, and we can see the video also. Finally, yes, China. I would like to thank especially to the ambassador of China, because he couldn't come, but he prepared a very good video record. Sayın TBMM Başkanı, SDE Başkanı ve Büyükelçiler, şu anda Covid-19 salgını hala dünya çapına yayılmakta. Teyit edilen vaka sayısı 10 milyonu aşmıştır. Birçok ülkede salgının durumu iyileştirerek insanlara nefes aldırılmış, ancak bazı ülkelerdeki durumu hala ciddi ve endişe vericidir. Önemli olan öncelikle salgının küresel yayılmasını mümkün olan en kısa sürede durdurmaktır. Uluslararası toplum salgınla mücadelede malzemelerin temelini güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının pekiştirilmesi, ilaç ve aşıların geliştirilmesini hızlandırmak için el ele vermelidir. Covid-19 salgınının dünya üzerindeki etkisi derindir. 2008'deki uluslararası finansal krizi çağrıştırmaktadır. Salgın, değişik ülkelerin iç yönetimini, ekonomisini, yaşam seviyesini ve tarzını etkilemiştir. Küresel yönetim ve koordinasyon becerilerine meydan okumuştur. Uluslararası toplum salgınla mücadele için malzemelerin temeli, salgını önleme ve kontrol ile teşhisi ve tedavi deneyimlerinin paylaşımı gibi konularda dayanışma ve işbirliğini sürdürmektedir. Ancak bir avuç ülke asılsız ve dayanıksız bir şekilde başka ülkeleri suçlayarak salgınla mücadelesindeki başarısızlığının sorumluluğunu başkalarına atmaya çalışmakta. Bu tıpkı bir senfoni orkestrası içinden çıkan yanlış seslere benzemektedir. Salgın neleri ve ne kadar değiştirmiştir? Bu konuda şimdilik sonuç vermek biraz erken olabilir. Ancak salgın gerçekten seçim yapmak zorunluluğunu öne çekmiştir. Gerilemek, cepheleşmek ve birbirimizden kopmak mı, dayanışma ve işbirliği içinde ilerlemek mi sorusuna cevap vermekten kaçınılması imkansızdır. Salgından yansıyan en temel gerçek şudur: dünya bir köydür. İnsanların yaşamları ve üretim faaliyetleri birbiriyle bağlantılıdır. Birbirlerinden izole kalmak ve ne insanların daha güzel bir yaşama olan isteklerini ne de ortak sınavlarla ortaklaşa yüzleşme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Komşularımızın zor duruma düşmesi hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Salgın değişik ülkelerin ortak kaderi paylaştığı gerçeğini değiştirmediği gibi uluslararası toplumu, küresel yönetimi ve uluslararası koordinasyonu güçlendirmesini de hızlandırmıştır. Birincisi, çok taraflılığa bağlı kalmalıyız ve küresel yönetimi güçlendirmeliyiz. Tek taraflılıkla olmayacaktır. Birleşmiş Milletler'in merkezinde
merkezinde olduğu küresel yönetişim sistemi güçlendirilerek geliştirilmelidir. Bu sene BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümüdür. Fakat BM'nin merkezinde olduğu uluslararası sistem büyük darbelere maruz kalmakta. Sadece bir ülkenin kendi çıkarları için uluslararası adaletin çiğlenmesi çok tehlikeli bir harekettir ve uluslararası düzenin temellerini ve güvenini sarsmaktadır. Salgınla mücadelenin yanından sürdürülebilir kalkınmada, iklim değişikliğiyle mücadelede, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında, uluslararası organize suçlarla mücadelede ve sıcak bölgesel sorunları çözmede uluslararası toplumun uzun süre işbirliği içinde çaba göstermesi gerekmektedir. İkincisi, ekonomik küreselleşmeyi tamamlayarak geliştirmeliyiz. Birbirimizden izole olduğumuz adalardan oluşan eski dünyaya geri dönmek mümkün ve gerçekçi değildir. Küreselleşme, insanoğlunun tüm yönleriyle ilerlemesine katkılarda bulunmuştur. Ticaret daha işlek, yatırım daha kolay, insan gücü daha geniş, teknoloji daha geliştirilmiş hale getirilmiştir. İnsanların daha güzel yaşamlara kavuşması için gereklidir. Bu çağın başından beri ekonomik küreselleşmeden yararlanarak uluslararası toplum 1000 sene kalkınma hedefleri ve 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemini belirleyerek uygulamış. 1,1 milyar nüfus yoksulluktan kurtarılmış, 1,9 milyar nüfus güvenli içme suyuna erişmiş, 3,5 milyar nüfus internet kullanıcısı olmuştur. 2030 yılında yoksul nüfusu sıfıra indirmek için çaba gösterilmektedir. İnsanlar hastalanabilir, küreselleşme sürecinde bazı sorunların ortaya çıkması da normaldir. Doktorlar hastaları tedavi edecektir. Küreselleşmede sorunların yaşanmasından dolayı onu reddetmek, korumacılığa geri dönmek, ülkeler arasındaki bağları koparmak uygun değildir. Ancak hastalıkları tedavi etmemek de doğru değildir. Küreselleşmeyi olumlu çabalarla yönlendirecek, daha kişinin ondan faydalanmasını sağlamalıyız. Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, 2017 yılındaki Davos toplantısındaki konuşmasında ekonomik küreselleşmenin daha açık, kapsayıcı, herkese erişilebilir ve ortaklaşa kazanç sağlayabilir hale getirilmesi gerektiğini altını çizmiştir. Çin, bunun doğru yol olduğunu savunmaktadır. Üçüncüsü, ülkeler insanoğlunun kader ortaklığını kurmaya çalışmalıdır. Biz dünyanın çok kutuplu olması, uluslararası ilişkilerin demokratik olması, dünyanın açık tutulmasını savunmakta, ortak kalkınmanın peşinde koşmaktayız. Ülkeler barış içinde yaşamalı ve birbirine de eşit davranmalıdır. Bir sorun olduğunda birlikte görüşülmesi gerekirken belli bir ülke veya ülkeler grubunun öncelikli olması, güç alanı veya cepheleşmenin peşinde koşulması çok yanlıştır. Ülkeler birbirini çekirdek çıkarlarına ve önemli kaygılarına saygı duymalı, fikir ayrılıklarını kontrol altına almalı, çatışmasız, karşılıklı saygı, işbirliği ve kazan ilkelerine dayanarak yeni tip ilişkiler inşa etmelidir. Askeri tehdit, köşeye sıkıştırma ve yaptırım gibi hegemonyadan yana eylemler bir anda bırakılmalıdır. Çin'in sürekli gelişmesi dünya için bir fırsat, küresel barış ve refah için önemli katkıdır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, yıllarca dünya ekonomisinin büyümesine %30'luk bir katkıda bulunmaktadır. 1,4 milyar nüfusla hala gelişmekte olan ülke olan Çin'in altyapı tesisi eksiksizdir. Farklı bölgeleri arasında ve kentsel ve kırsal kesimleri arasında hala gelişme dengesizliği mevcuttur. Salgının etkisine rağmen Çin'in 2020 yılı sonuna kadar mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırma kararlılığı tamdır. 2021 yılında kapsamlı orta hali refah toplumunu inşa etme hedefi değişmemiştir. Reform ve dışa açılma politikasını uygulamaya, iç talep potansiyelimizi çıkarmaya, inovasyon güdümlü gelişmeyi teşvik etmeye, finansal ve ekonomik politika araçlarımızı makul ve yeterli bir şekilde kullanmaya, ekonomiyi yeniden canlandırmaya ve dönüşüm sürecini hızlandırmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla barışçıl gelişme yolunda ilerleyen Çin, öteden beri dünya barışının savunucusu, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin kurucusu olmuş ve olmaya devam edecektir. Ortak istişare, inşa ve paylaşım ilkesine dayanarak kuşak ve yolu ve insanoğlunun kader ortaklığını inşa etmeye devam edecek, dünya ekonomisinin aşağıya gitme baskılarına karşı çeşitli ülkelerle makro politikalar üzerindeki koordinasyonu güçlendirecek, dünya ekonomisinin daha dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini ortaklaşa sağlayacak, ortak kalkınma ve refah vizyonunu gerçekleştireceğiz. Teşekkürler. I think there is a technical problem for translation. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank all of you for your participation in our program.
And also I would like to thank very much His Excellency Hazar Ibrahim, Ambassador of Azerbaijan, once more. And let's start to eat delicious national Azerbaijan food. Thank you very much. Hope to see you next year. Thank you very much.